വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, 21 വയസ്സാകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇൻ സയൻസ് കൊമേഴ്സ്, ഇനി അഥവാ മാത്സിൽ ജോയിൻ ACC Chartered Accountancy, join ACC Institute of Commerce, Lakshya Institute of Commerce. Hello students, welcome to the revision classes of business correspondence and reporting. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമർ വെച്ചാണ്. അപ്പം if you were able to go through the previous year's question papers like I asked you to do, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, എപ്പോഴും ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന്. അതിൽ നിന്ന് പ്രൈമർലി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. Okay, so we'll be learning that today. Shall we start? Yes? First, active voice. So active voice-ൽ വരുമ്പം who is the doer of the action? അപ്പം ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കിക്കേ, Rohit wrote a story on the wall. Okay, this particular sentence is in active voice. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ്? Who is the subject? Rohit is the subject. Yes, and what is the object? Wall is the object. So in this case, subject is performing the action. അല്ലേ, Rohit എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Rohit wall-ൽ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതി. So Rohit is performing an action on the object. ഏതാണ് object? Wall. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള sentences ആണ് active voice. Okay, is it clear? Simple ആണ്. Subject becomes the doer of the action. When you change a sentence from active voice to passive voice, what happens to the subject? Subject will become the object and object will become the subject. Basically എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആക്റ്റീവ് നിന്ന് പാസീവിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റോഹിത് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവും. ആൻഡ് വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദി സബ്ജക്ട്. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച്. പിന്നെ വിച്ച് ഫോം ഓഫ് ദ verb must you use? V3 അല്ലേ, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി verb വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ we'll be discussing all of that in detail. Sanya sang a song. Subject is Sanya and song is the object. Okay, so subject is the doer of the action in active voice. Okay, അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി few more sentences. Radha hit the boy. Amit read the letter. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം സബ്ജക്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? What are they doing? They are doing എന്തൊക്കെയോ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. Coming to passive voice. Passive voice വരുമ്പം subject becomes the object. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Subject receives it, becomes the receiver of an action. First case ൽ subject was the doer of the action. Passive voice ലോട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ subject becomes the receiver of the action. So നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പാസീവ് വോയിസിലെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സെന്റൻസസ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. A story was written on the wall by Rohit. നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Rohit wrote a story on the wall. Okay, ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ ഇപ്പൊ റോഹിത് ആരാണ്? റോഹിത് ആണ് ഡൂർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. റോഹിത് ഇസ് ദി റിസീവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഐ വോണ്ട് യു ഗൈസ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ഇസ് ദ ഡൂർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. പാസീവ് വോയിസ് ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ഇസ് ദ റിസീവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. Then a song was sung by Sanya. നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Sanya sang a song. That became a song was sung by Sanya. അപ്പൊ song became the subject. നേരത്തെ song object ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ song എന്തായി? സബ്ജക്റ്റ് ആയി. Sanya active voice-ന്റെ അകത്ത് Sanya was the subject. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? Sanya became the object. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി. Then the boy was hit by Radha and the letter was read by Amit. Then rules for changing. These are the rules. A basic structure of a sentence. ഒരു active voice sentence നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ച when subject is the doer of the action. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസസിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? സബ്ജക്ട് പ്ലസ് verb. verb എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ അല്ലേ, പ്ലസ് object. That is the basic structure. When you convert a sentence from active voice to passive voice, what is happening? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Object will become the
സബ്ജക്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് എന്താവും? അത് സബ്ജക്റ്റായി മാറും. ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് കിടന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ആര് വരും? സബ്ജക്റ്റ് വരും. ആൻഡ് ദ സബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബിക്കം ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. ബേസിക്കലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി സെന്റൻസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Ram kicked the ball. Ram kicked the ball. So Ram is the subject. Ram is the subject. In the action is saying that he kicked the ball. So which is the object? Ball is the object. Okay, so this is the sentence in active voice. So the question varum endayirikkum? Convert this sentence into passive voice. So nammal endha cheyande? Ball ne ingottu konduvaram. Ram ne ingottu konduvaram. Okay, the ball was kicked by Ram. The ball എന്ന് പറയുമ്പോൾ okay, Ram kicked the ball. ED. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏത് ടെൻസ്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെൻസസിന്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. But then I tell you this briefly. Kicked the ball. So that is past tense. And നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ? This was the object. അതിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി. The ball. The ball എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is singular ആണോ plural ആണോ? It is singular. Balls and ball. അപ്പോൾ plural. അപ്പോൾ was വരുമോ വേറെ വരുമോ? Was. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ was ആഡ് ചെയ്തത്? കാരണം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെന്റൻസ് was in past tense. Past tense ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തത്? Was ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ balls ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വന്നേനെ? വേറെ വന്നേനെ. അപ്പം ball എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിംഗുലർ. അല്ലേ? Kicked. അതിങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി V3-ലാണ്. ഓക്കെ, കിക്ഡ് എന്നുള്ളത് V3 കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് കിടന്നത്. ഹൂ കിക്ഡ് ദ ബോൾ? റാം. റാം എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ബൈ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണ്? സബ്ജക്ട് വിൽ ബിക്കം ദ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് വിൽ ബിക്കം ദി സബ്ജക്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? ഒരു സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കണം, ഒബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കണം. And use the third form of the verb. Okay, third form. Kicked. It already V3 ആയിരുന്നു. V3-ലാണ് കിടന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് kicked തന്നെ വന്നു. And then before adding the object, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? By add ചെയ്യണം. That's it. Next one. നമ്മൾ already പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. The verb in the active voice is changed into a form of be plus past participle. Past participle എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? Third form of the verb. Some examples are given there. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ active voice-ലെ question. Okay, question അത് കിടക്കുന്ന word eat ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ passive. When you convert that sentence into passive voice, ഏത് form of the verb യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? Third form of the verb യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ eat will become eaten. Active voice is right എന്നാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ when you convert it to passive voice, what change should you make? Right written. Okay, ഒരു example അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Sita is taking the dog for a walk. That sentence is an active voice. Sita is the subject, and what is she doing? Action എന്താണ്? She is taking the dog for a walk. When you convert it to passive voice, dog and the subject, dog will become the subject. Subject. The dog is being taken by. Being ഒക്കെ എങ്ങനെയാ വന്നത്? അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. എന്നാലും ing ഉണ്ടല്ലേ? ing continuous tense വരുമ്പോഴേക്കും എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം? Being ആഡ് ചെയ്യണം. We'll be discussing all of that in detail. Okay. Anyway, the dog is being taken by Sita for a walk. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു. തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ verb. ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ verb ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ടേക്കിംഗ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. When you convert it to passive voice, you have to convert taking into taken, because taken ആണ് third form of the verb. So first change is that subject becomes the object and object becomes the subject. Second change, use the
third form of the verb. Okay. Some examples നോക്കിക്കേ. Eat will become eaten, write will become written. In നിങ്ങൾക്ക് B3 confusion ഉണ്ടെങ്കിൽ just Google it. Third form of the verb എന്ന് type ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. So when you go through the list, you will understand. ഒരു idea കിട്ടും. Then change of pronouns. Simple ആയിട്ട് മെയിൻ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I will become me. അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ I will become me in passive voice. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. He will become him. She will become. You can note it down if you want. She will become her. You change on top. No, it will remain the same. They will become them. It, no change. We will become us. Okay, so these are the major changes in pronouns. So pronouns in e changes okay for when you convert a sentence from active to passive. So example, I like TV programs with positive content. Okay, I like TV programs with positive content. So in that pronoun change വന്നിട്ടുണ്ടാണ്. I and I നമ്മൾ convert ചെയ്തപ്പോൾ me I. TV programs with positive content are liked by me. So this I ആണ് subject. TV programs ആണ് object. അത് സംഭവിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചത്. TV programs with positive content. Okay, positive content ഉള്ള TV programs അതാണ് object. അത് ആദ്യം വന്നു. Are liked by me. What happened to I? Are liked by I ആണോ? No. Are liked by me. So that is the change of pronoun that happens when you convert a sentence from active to passive. Then addition of the word by. Okay, when do you add by? Lalita teaches 4 children every weekend. 4 children are taught by Lalita every weekend. Okay, so Lalita was the subject in the first sentence. The active voice in the Lalita was the subject. Past subject ne nammal passive voice note convert cheyidappo she became the object. Alle aa subject ingotu vannu. So before the object nammal endu add cheyana we have to add by. The passive verb is followed by plus doer. If the doer is not known or irrelevant, it's omitted in the passive voice. That is the second case. Someone broke all the pots. Someone ആര് അപ്പം അതൊരു റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആരാന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹി ഷീ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? when you converted the sentence എന്ത് സംഭവിച്ചു? all the pots were broken. by someone add ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Is it necessary? You don't have to do it. Why? Because the doer is not known or the doer is irrelevant. Okay, ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ലളിത എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലളിത ടീച്ചേഴ്സ് 4 children. ആരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ യു കൺവേർട്ട് സച്ച് എ സെന്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഡൂവറിന് മുമ്പ് ബൈ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 4 children are taught by Lalita every weekend. So നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൂൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ടീച്ചേഴ്സ് എന്തായി? taught B3 ആയി അല്ലേ? Then subject became the object, object became the subject. That's it. So these are the most important rules when you convert a sentence from active to passive. I hope it's clear. Basically, എന്തൊക്കെയാണ് rules? Subject becomes the object and object becomes the subject. Then, which form of the verb should you use? Third form of the verb ആണ് use ചെയ്യേണ്ടത്. Eat will become eaten, write will become written. Then, change of pronouns. നമ്മൾ already പഠിച്ചു. Then last, add by. എപ്പോഴാണ്? before the doer of the action. If the doer is irrelevant or if the doer is not known, by add ചെയ്യണം. by add ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Coming to the tenses. So first, correct tenses ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. First one, simple present tense. I hope you can see it. He writes an essay. That is a sentence in which tense? Simple present tense. He writes an essay. So നമ്മൾ convert ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. You are going to convert this sentence as an active voice. We are going to convert it into
passive voice. He writes an essay. An essay. Essay എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? essay. അല്ല essays അല്ല essay ഒരെണ്ണം. അപ്പോൾ is ആണോ are ആണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? You have to add is. By with he, she and it. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സിംഗുലർ അല്ലേ? He, she എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സിംഗുലർ. So with that you have to add is. And essay is writes. Writes V3 ആണോ? അല്ല. We have to change that. So നമ്മൾ V3 ആക്കണം. But writes will become written. Then he will become നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. Change of pronouns ഉണ്ട്. He will become him. Then him add ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് doer of the action പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? by add ചെയ്യണം. It is very easy. നോക്കിക്കേ, ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉള്ളൂ, 2-3 റൂൾസ് ഉള്ളൂ. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസിയാണ്. ഇനി ഓരോ ടെൻസ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ബിഫോർ ദാറ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ലേൺ ദ റൂൾസ് പ്രോപ്പർലി. Then second one, Sheena does the housework. The housework, singular or plural? Singular. Is, does, done. V3 alle? By Sheena, by Sheena. Sheena is the subject. Then Jacob always plays the guitar. The guitar is always played by Jacob. Okay, so with he, she and it and is. He, she, it എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലിയർ ആയോ? സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? ഈസ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ കേസിൽ essay, ഹൗസ് വർക്ക്, ഗിത്താർ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സിംഗുലർ അല്ലേ? ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഗിത്താർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല. ഓക്കെ, വിത്ത് സിംഗുലർ യു ഹാവ് ടു ആഡ് is. Next, plural you, we, they. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? യു ഹാവ് ടു ആഡ് are. നേരത്തെ is ആയിരുന്നു, പ്ലൂറൽ വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ആഡ് are. I teach you. You are taught by me. I became me. And before that, and that by add. Teach will become taught. V3. You will change undo? Change ഒന്നുമില്ല. But then you is taught എന്ന് പറയും. That is grammatically incorrect. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ add. Everyone scolds them. They are. ഇവിടെ എങ്ങനെ are വന്നത്? They are. They എന്ന് പറയുമ്പോൾ is it one person? No. It refers to a group of people. അല്ലേ? അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ആളുകളുണ്ട്, പ്ലൂറൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? are. So with you, we and they you have to add are. They are scolded by everyone. Scolds became scolded. Then everyone in the മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു? by ആഡ് ചെയ്തു. Simple precedents clear ആയോ? Easy അല്ലേ? It's easy. Next one is present continuous tense. How do we know that the sentence is in continuous tense? എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? വെർബിന്റെ കൂടെ എന്ത് കാണും? along with the verb ing കാണും. So ing കാണുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? That it is the sentence is in continuous tense. Okay. So continuous tense എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ what should you do? Add being. For example, we are playing cricket. This sentence is in present continuous tense. We are. We were എന്ന് പറയുകയാണല്ലോ. We were past tense. നേരത്തെ കളിക്കുവായിരുന്നു. We are present. Yeah, we are. ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. We are playing. കണ്ടോ? ing ഉണ്ട്. So this is continuous tense. What are we playing? Cricket. So when you convert this sentence, this is an active voice. When you convert it to passive voice, എന്തൊക്കെ changes are വരുന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. Okay. Cricket. Cricket എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? സിംഗുലർ. ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. Yeah. Cricket is. ഇവിടെ ആറ് വരുമോ? ഇല്ല. Cricket is being. So when with continuous tense you have to add being. Cricket is being played by us. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ being add ചെയ്യേണ്ടത്? Before the verb. So in this case, which is the verb? Playing ആണ്. അപ്പൊ playing നമ്മൾ playing എന്നാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? No. You have to use the third form of the verb. നമ്മൾ already പഠിച്ചായിരുന്നു. Playing. Playing in the third form എന്താണ്? Third form of the verb is played.
Yes, so before writing that, do not forget to add being. Why should we add being? Because this sentence is in present continuous tense. Verb in the word ing. So whenever you see ing, make sure that you add being. Okay, ing കാണുമ്പോൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? being ആഡ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ക്ലിയർ ആയോ? പിന്നെ we pronoun change നമ്മൾ പഠിച്ചു. we will become us. Next example. I am teaching you. Okay, them അവിടെ ഇപ്പം മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. I am teaching you. You are being. കണ്ടോ? Teaching became taught. V3. So ആ V3 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യണം. എന്തായിരുന്നു? being. Why? Because the question is in present continuous tense. How do we know that this is in present continuous tense? We have ing. Okay. You are being taught by I ആണോ? And I will become me. I am teaching them. Them എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് വരും? them എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? them will become they. So they are. they എന്ന് പറയുമ്പോൾ they is ആണോ? അല്ല. they are. Multiple ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ? they എന്ന് പറയുമ്പോൾ it refers to a group. They are being taught by me. Next one. She is playing the flute. She is playing the flute. flute വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ing, which means that and the present tense ആണ് എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? she was playing ആണോ? അല്ല. she is. is എന്ന് പറയുന്നത് is ആരും ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? present tense. Okay? is are നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? present tense ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. was വേറെ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? past tense. നേരത്തെ നടന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. Okay, she is. അപ്പം present tense ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. playing continuous tense. Why ing ഉണ്ട്? The flute. The flute is being played. Playing in the V3. Played by her. She became her. എല്ലാത്തിനും മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? by ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That's it. അപ്പം present continuous tense. Clear ആയോ? Please use the chat box. Okay. Yes. Shall we move to the next topic? ഏതാണ്? present perfect tense. അപ്പം present tense കഴിഞ്ഞു. present continuous കഴിഞ്ഞു. Next one is present perfect tense. Okay. I have played the game. I have played the game. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? സെയിം റൂൾസ് തന്നെ. The game has been played by me. So നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു with ing you have to add being. Similarly, when a particular sentence is in present perfect tense ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ എന്ത് has അല്ലെങ്കിൽ has or have ആണ്. അതിലൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? being ആണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? No, being is with ing. You have to add being. You have to add being. That's what I've done there. The game has been. being ആണോ? അല്ല. മാറിപ്പോയത്. രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. with ing you have to add ഏതായിരുന്നു? being. എങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി? So being. ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട്? ing ഉണ്ട്. So മറന്നു പോവാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ യൂസ് ദിസ് ട്രിക്ക്. ബീയിങ്ങിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട്? ing ഉണ്ട്. സോ ing വരുമ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ബീയിങ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി ഹാവ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് വരുമ്പോൾ ബീയിങ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. യു ഹാവ് ടു യൂസ് ബീയിങ്. ഇനി മറന്നു പോവോ? ഹാസ് ഓർ ഹാവ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ബീയിങ്. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ യു ഹാവ് ടു ആഡ് ബീയിങ്. ഓക്കെ. ദ ഗെയിം ഹാസ് ബീൻ പ്ലേഡ് ബൈ മീ. ക്ലിയർ ആയോ? എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു? ബീൻ ആഡ് ചെയ്തു. ബാക്കി റൂൾസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. I have kept all your old letters. I have kept. Okay, I have kept all your old letters. So, ഏത് tense ആണ്? Present perfect tense. All your old letters. Okay, all your old letters. അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും. Letters മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? No.
Question all your old letters. All your old letters have been kept by me. ഇവിടെ have എങ്ങനെയാ വന്നത്? എങ്ങനെയാ വന്നത്? Letters. Letters എന്ന് പറയുമ്പോൾ is it singular? No. Plural. ഒരു ലെറ്റർ ആണ്. കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. Okay, all your old letters. അപ്പോൾ S വന്നു. Letters വന്നു. Plural വരുമ്പോൾ നമ്മൾ has ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? Have ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? You have to use have. Singular ആണെങ്കിൽ has. Okay. She have a guitar. Correct ആണോ? Is it grammatically correct? No. She has a guitar. She എന്ന് പറയുന്നത് singular ഒരാൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? has. Plural ആണെങ്കിൽ use have. So in this case, letter. Letter not. No. Letters. All your letters have been. ഇവിടെ been എന്തുകൊണ്ടാ വന്നേ? Question എന്തുകൊണ്ട്? Have ഉണ്ട്. Perfect tense ആണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ? Have ഉണ്ട്. അപ്പോൾ been kept by me. V3 തന്നെ അല്ലേ? Question അകത്ത് V3 ആണ്. So നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Next one. Has he done the work? The questions are: has the work been done by him? Have they left the apartment? Has the apartment been left by them? They became them. He became him. Okay, that's it. Then അടുത്ത ടെൻസ് ഏതാണ്? Present perfect continuous tense. അപ്പോൾ നമ്മൾ present perfect tense വരെ പഠിച്ചു. Present perfect tense നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can you convert a sentence in present perfect continuous tense to passive voice? Active voice, passive voice ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരത്തില്ല. അപ്പം I hope it's clear. Present tense എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? Can you guys tell me? Shall we start the next topic? ഏതാണ്? Past tense. Okay. Past tense. Present tense എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? Is are. Is are കാണുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? That the sentence is in which tense? Present tense. Is are ന് പകരം പാസ്റ്റിലോട്ട് വരും. എന്ത് സംഭവിക്കും? Is are മാറിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും? Was or were. Okay, was or were. Present tense is are. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത്. Past tense ലോട്ട് പോകുമ്പോൾ what will happen? It will become was or were. Okay. I played the flute. I played the flute. Ed. Ed കാണുമ്പോൾ what should we understand? ഏത് tense ആ ed? I played. I am playing. അല്ലെങ്കിൽ she plays. അതൊക്കെ present ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? I played. Ed. ഏത് tense ആണ്? Past tense. Okay. Past tense. I played the flute. So when you convert it, the flute was. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ was വന്നേ? ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് is വരാതിരുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? Played. Ed. ഏത് tense ആണ്? Past tense. Okay. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് past tense ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും. Okay. Past tense ആണ്. So when you convert it into passive voice, you have to use either was or were. In this case, we used was. Why? It is flute. Flute എന്താണ്? Singular. Singular അല്ലേ? Flute was. Flutes എന്നാണെങ്കിലോ? You have to use was ആണോ? No. You have to use were. The flute was played V3 by me. I became me. Ria paid the bills. The bills. Okay, in this case, did you see? Did you notice the S? Bill alla bills. It is plural. നമുക്ക് was use ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? You have to use were. The bills were paid by Ria. Easy അല്ലേ? It's very easy. Next one. The teacher called the student. The student, singular or plural? Singular. Was called. B3 തന്നെ അല്ലേ? Called by the teacher. We added by.
നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെയിം തന്നെ subject became the object became the subject, then you have to add by before the doer of the action. ഇനി pronouns ലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം. She did not buy the fruits. She did not buy the fruits. The fruits, yes. You have to use were. The fruits were not. She did not were not by ആണോ bought by her. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഈ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് you change it into the third form of the verb bought. It's not brought. ഇത് തെറ്റാണ്. Brought എങ്ങനെയാണ് bring. I've seen some students making this mistake. Okay, brought bring in there. Okay, by will become bought, not brought. Okay, the fruits were not bought by her. In this case, pronoun change of the name. She became her. So that is simple past tense. So simple past tense, how can we identify it? Sentences solution of the in the ed. Okay. ഇനി ചില കേസിൽ ed കാണും. ഇപ്പം paid എന്നുള്ളത് പേ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമുക്ക് PAYED ഇടാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പേ? ഇത് ഏത് ടെൻസാ? പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പം റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പർലി. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ മേക്ക് ഷുവർ കേട്ടോ. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ നോക്കിയിട്ടേ ആൻസർ എഴുതാം. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു? വാസ് ഓർ വെൻ. യൂസ് വാസ് വിത്ത് ഏതിന്റെ കൂടെ? സിംഗുലർ. പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലോ okay. Next one, past tense കഴിഞ്ഞു. Next is past continuous tense. Continuous tense എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to add ing. I was is past tense. അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട്? Playing. What does that show? That it is in continuous tense. I was playing video games. Yes. But plural. So we are going to convert this sentence in active voice to passive voice. എങ്ങനെ വരും? Video games were. Okay. എന്തുകൊണ്ടാ വേറെ വന്ന? വീഡിയോ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലാണ്. വീഡിയോ ഗെയിം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? We have to add was. But in the question clear ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഗെയിംസ്. So you have to add were. Video games were being with ing. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് being. Okay, being ന്റെ അകത്ത് ing ഉണ്ട് അല്ലേ? ing കാണുമ്പോൾ you should add being. Same rule തന്നെ കേട്ടോ. Video games were being played. Playing becomes played. Video games were being played by I became me. That's it. Next one. Asha was learning French. French where ano alla was singular alle. French was being. Do not forget to add being. Was being learned. Learning became learned. B3. Learned by Asha. Next one. She was playing kabaddi. She was playing. Kabaddi was being played by her. She became her. അത്രയേ ഉള്ളൂ present continuous tense. Clear ആയോ? Is it clear? Okay. Next one, past perfect tense. Same. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു has, have. When you see has and have, എന്ത് ചെയ്യണം? Be. Okay. അപ്പോൾ past perfect എന്ന് പറയുമ്പോൾ can we use has and have? അതെന്താവും? Had ആവും അല്ലേ? Past tense എന്ന് പറയുമ്പോൾ had. had ന്റെ കൂടെ എന്താ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? be ആഡ് ചെയ്യണം. Okay, with ing you have to add being. Okay, with has, have, or had
being. Okay, perfect tense in our you have to add being. Continuous tense. ing verbo being with ing being. Okay, so past perfect tense. I had finished her work. I had finished her work. Her work and that had been. Her work had been. Why did we add been? എന്തുണ്ട് questionന്റെ അകത്ത് had ഉണ്ട്. ഏത് tense ആണ്? Perfect tense ആണ്. Yes, past perfect tense. Had been finished by me. P3 തന്നെ. By me. I became me. He had missed the last metro. The last metro had been missed by him. Next one. You had done the work. The work had been done P3 by you. Change or no? You will change your we learned about change of pronouns. You will change your it will remain the same. But in this case, he became him. Doer of the action പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം? എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെ അല്ലേ? Did you guys notice? റൂൾസിനൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് 2-3 റൂൾസ് ഉണ്ട്. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് എ സെന്റൻസ് ഫ്രം ആക്റ്റീവ് ടു പാസീവ് നേരെ തിരിച്ചും ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ becomes a lot more easier. But you need to learn the rules. Then next tense ആണ് past perfect continuous tense. Can you change a sentence in active voice? Okay, ഏത് ടെൻസിലാണ്? In past perfect continuous tense to passive voice. No, you cannot do it. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാനില്ല. നമ്മൾ present tense കഴിഞ്ഞു, past tense കഴിഞ്ഞു. Next ഏതാണ്? Future tense. Future tense എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Present ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യം, past നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യം, future നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം. Okay, future നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം. So future tense, how can we identify a sentence which is written in future tense? ഏത് words ആണ്? Will or shall? I will do it. ഞാനത് ചെയ്യാം. ഏത് tense ആണ്? Future tense. Okay, shall. Will or shall ആണ് future tense. So look at these sentences. I will play the flute. I will. Will കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? What should we understand? That it is the sentence is in future tense. I will play the flute. For will or shall കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? We have to add be. Okay, now check the answer. The flute will be. Play will become played. V3 by me. I am. And we added by. That's it. All you need to do is same rules than that. But then when you see will and shall, you have to add be. Okay, clear? It's not that difficult. I hope you're taking notes. Okay, try to take brief notes. Lecture notes എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് റെഫർ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ടെക്സ്റ്റ് നോക്കണം. John will draw the picture. Yeah, John will. Future tense. Will draw the picture. The picture will എന്താണ് ചെയ്യണ്ടേ? Be. Will be drawn by John. Drawn എങ്ങനെ വന്നേ? B3. Third form of the verb. By John. He shall start the meeting. He shall. Shall എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Again, എന്താ കാണിക്കുന്നത്? Future tense. Okay, it indicates that this particular thing mentioned here, starting the meeting, അതെപ്പോഴാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്? Future നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് mention ചെയ്തേക്കുന്നത്. He shall. Again, this sentence is in future tense. When you convert it into some medium, the meeting shall be. Okay, so with will or shall add be. Okay, the meeting shall be started. V3 by him. Next one. No passive voice formation can be formed for future continuous tense. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ future tense പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഏതാണ്? Continuous tense ആണ്. But then
Can you change it from active to passive? No, because you cannot change such sentences. Then all cases such exceptions are there, but then you don't have to learn it. Next one is future. Future continuous tense future perfect tense. Future perfect tense. Okay, so future perfect tense in the word will have. When the add again you have to add been. Perfect tense in the word has, have, had. We added been. This is perfect tense. When the add will have in the word add been. Okay. Please check the sample questions given there. Meena will not have changed the bedsheet. Meena will not have changed the bedsheet. So the bedsheet will not have been. Sorry. Okay. So ഇവിടെ extra ഒരു note ഉണ്ട് അല്ലേ? Ignore that. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വന്നാലും ഇവിടെ ഇല്ലും വരും. Okay. So with will have you have to add be. They will have 1D maths. Okay, question. I hope it's clear. Will not have. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ? ആ നോട്ട് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നേനെ? Meena will have changed the bedsheet. She would have not to. You don't have to get confused. The next question, okay, will have. Question does will have. So when you see will have, you need to understand that the question is in which tense? Future perfect tense. Perfect tense in and be. The match will have. Question it's very easy. Question will have. എന്ത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി add been. The match will have been won by they. They നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം them ആക്കണം change of pronoun. The match will have been won by them. Reena will have washed the skirt. Okay, Reena will have washed the skirt. Again, future perfect tense. The skirt will have been washed by Reena. Okay. Future perfect continuous ആണ് അടുത്തത്. അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? You cannot do it. Okay. For future perfect continuous tense പഠിക്കാനില്ല. You don't have to learn because you cannot change such sentences into passive voice. So basically ing കാണുമ്പോൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി? Being add ചെയ്യണം. With has, have, had. Then future വരുമ്പോൾ will have. ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? Been ആഡ് ചെയ്യണം. Notes എഴുതുകയല്ലേ? Okay, did you guys jot it down? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Changing sentences from active voice to passive voice. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനി we are going to learn about changing interrogative. Interrogative sentence എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Questions അല്ലേ? Interrogation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Question ചെയ്യുന്നതാണ്. So we are going to learn about changing interrogative sentences into passive voice. Okay. Do, does, did. അതെന്തായി മാറും? Is, am, are, was or were. Okay. Example. Okay. Does Seema like the painting? Does Seema like the painting? That is the question. For an interrogative sentence ആണ്. അതൊരു question ആണ്. So you have to change that into passive voice. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട? പെയിന്റിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അല്ലേ? അപ്പം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ആൻസർ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കണം. സോ ഈസ് പെയിന്റിംഗ്. ഇവിടെ ഈസ് എങ്ങനെയാ വന്നത്? പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അല്ലേ? സിംഗുലർ വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഈസ്. ദിസ് സെന്റൻസ് ഡസ് സീമ ലൈക്ക് പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, പ്രസന്റില്ല. ഡസ് ഷി ലൈക്ക് ഇറ്റ്? പ്രസന്റിലാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? ഈസ് വന്നു. ഓക്കെ. ഈസ് painting, like will become liked. Liked by Seema. That's it. Next one. Did Seema like painting? Did means what? Did she do the homework? ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Present tense.
past tense. അല്ലേ? Does she present tense? Did she past tense? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഇവിടെ ഈസ് വരുമോ? ഇല്ല. പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? വാസ് ഓർ വേർ വരുന്നത്. Was painting, like became like by same. So clear ആയോ? ഡസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഏത് വരും? ഒന്നെങ്കിൽ ഈസ് വരും, ആർ വരും. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ does Shima like the paintings? Okay. Instead of painting, ഇവിടെ the paintings എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നത്? Paintings, G, plural. Okay, painting എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. ഞാനത് മാറ്റി പെയിന്റിങ്സ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ പെയിന്റിങ്സിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുവാണ്. Does Shima like the paintings? So when you convert it into passive voice, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Is the paintings ആണോ? ഇല്ല. Does ആണ്. Does കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? Present tense. Present tense എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഏത് വരണം? ഇത് is or are. അല്ലേ? is വരണം അല്ലെങ്കിൽ are. In this case ഏതാ വരുന്നത്? are വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Paintings. It is plural. Plural വരുമ്പോൾ you have to use are. എങ്ങനെ? When you convert that sentence എങ്ങനെ വരും? Are the paintings liked by Seema? Are the paintings എന്തുകൊണ്ട് are വന്നേ? Plural. Paintings plural. Are the paintings liked by Seema? I hope it's clear. Next one. Did എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ടെൻസ് ആണ്? Past tense. Okay. Past tense പറയുമ്പോൾ instead of is and are നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Was or were. ഇനി ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. Did Seema like the painting മാറ്റി did Seema like the paintings? ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ how will you convert it? എങ്ങനെ വരും? Instead of are നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ? were the paintings. Were the paintings liked by Seema? Okay, were the paintings. എങ്ങനെ were വന്നേ? Because paintings ആണല്ലേ. Paintings liked by Seema. Okay. But a question that the did ഉണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി past tense ആണ്. When you convert it, you have to use either was or were. And question that the paintings എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? You have to use were. Clear ആയോ? Okay. Next one. The verbs has, have, had, will, shall, can, may, etc. do not change their position at the beginning of the sentence when the active voice is changed into passive voice. So, beginning of the sentence ലാണ് he has, have, had, will, shall, can, may. Please note it down. അത് വരുന്നതെങ്കിൽ beginning of the sentence വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? There is no change. So as you can see in the examples given there. Has he done his homework? So in this case has helping verb ആണ്. It is at the beginning of the sentence. So beginning of the sentence വരുമ്പോൾ change ഉണ്ടോ? They do not change their position. അപ്പോൾ at the beginning of the sentence നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? മാറ്റത്തില്ല. എങ്ങനെ വരും? Has his homework been done by him? Okay, but tense നമ്മൾ പഠിച്ചു. Tense വെച്ച് നോക്കിക്കേ. been വരത്തില്ലേ? Yes. Next one. May Sachin play cricket? May. No change. May is at the beginning of the sentence. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? May cricket be played? B3. No, B3. By Sachin. Will Salma. Change ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Will Salma eat the mango? Will the mango be eaten by Salma? That's it. So, ഈ verbs ഒന്നും if they appear at the beginning of a sentence, there is no change in their position. You do not have to change their position. ഇപ്പോൾ മാത്രം beginning of the sentence ആണ്. Next one. The question words. ഏതൊക്കെയാണ്? When, why, where, how or what do
not change their position at the beginning of the sentence when the active voice is changed into the passive voice. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ question words there is no change if they appear in the beginning of a sentence. What did the leader say to his followers? What എവിടെയാണ് what നമ്മൾ the what എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് at the beginning അല്ലേ the beginning of the sentence. There is no change when you convert it into passive voice. Same തന്നെ what was said by the leader to his followers. ഈ was said ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് question എന്തുണ്ട് did past tense. What was said by the leader to his followers. Whom did you greet at the party? Okay, so who changes to whom? Please write it. Who changes to whom? Whom it will change into who. So this question, whom did you greet at the party? അതെങ്ങനെ വരും whom തന്നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? No, that is wrong. ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ അല്ലേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ question words when, why, where, how, what അതിനൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല when they appear at the beginning. But then when it comes to who, okay, that will change into whom and whom will change into who. So whom എന്തായിട്ട് മാറും? Whom became who. Who were greeted by you at the party. അപ്പം ഇവിടെ ഈ were എങ്ങനെയാ വന്നത്? you. ഈ യു എന്ന് പറയുമ്പം ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? നമ്മൾ യു ഗൈസ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ? അപ്പൊ ഒരാളെയാണോ വിളിക്കുന്നത്? അല്ല, പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ? കുറച്ച് 2-3 പേരെ ആയിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണോ അതോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആളുകളുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേറെ ആഡ് ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ യു ആർ എ ഗുഡ് ഗേൾ, യു ഈസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ എന്ന് പറയുമോ? പറയത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും? യു വാസ് ആണോ? അല്ല, വേർ ആണ്. You who were greeted by you. Okay, who were greeted by you at the party. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, who were. ഇനിയിപ്പോ പാർട്ടിയുടെ കേസിലാണേലും അവിടെ ഒരാളാണോ? അല്ല, പല ആളുകളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് കാണും അല്ലെ? ഒരാളെയാണോ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. അപ്പം who were greeted by you at the party അല്ലെങ്കിൽ who were greeted by her at the party. Why? പാർട്ടിയിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ആളുകളെ she might have greeted multiple people. Yes. Next one, changing imperative sentences into passive voice. Imperative sentences are sentences which express advice, suggestion, request or commands. Interrogative questions ആയിരുന്നു. Imperative എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? Advice, suggestion ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. Okay, please bring me some tea. Imagine that this is the question that is being asked for your exam. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ question. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Please bring me some tea. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പ്ലീസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? when do we use the word please? when you request something. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? you are requested to bring me some tea. കണ്ടോ? This is a request. And how did we know that this is a request? The word please is there in the question. Okay, so you are requested to bring me some tea. Do your work on time. അതെന്താണ്? ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ്. Please do your work on time. Okay, please do your work on time എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. Do your work on time is kind of an advice അല്ലേ? അതെങ്ങനെ വരും? You are advised to do your work on time. Next one, bring in the culprits. Bring in the culprits എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വൈസ് ആണോ? No, it is a command. ഒരു ഓർഡർ അല്ലേ അത്? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ? കമാൻഡ് ഓർ ഓർഡർ വരുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? You have to use let. Okay, ഒന്നെങ്കിൽ let യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ you are ordered to, അല്ലെങ്കിൽ you are ordered to. ഒന്നെങ്കിൽ let അല്ലെങ്കിൽ you are ordered to. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സെന്റൻസ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ bring in the culprits, when you convert it എങ്ങനെ വരും? Let the culprits be brought in. Okay, let the culprits be brought in. Next one, cook the food. Again, that is a command or it's an order. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ?
You are ordered to cook the food. Then last one is a suggestion. Your dreams should be followed. Okay. So suggestion വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് add ചെയ്യണം? You have to add should. Okay, so the question, follow your dreams. Okay, അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു question. So when you convert it, follow your dreams എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും that is a suggestion. അപ്പോൾ suggestion നമ്മൾ convert ചെയ്യുമ്പോൾ you have to add question അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, that's a mistake, sorry. Your dreams should be followed. Add should. From imperative sentences കഴിഞ്ഞു. Next one, models. Can, could, should, etc. do not change. Please note it. Can, could, should, they do not change. The rich should help the poor. The poor, kando, should in change undo? Illa. The poor should be helped by the rich. V3 okka varum, adinu maattonnum illa, but then should in change undo? There is no change. Students ought to. Ought to means what? Should do it similar alle. Ought to nu vecha same meaning thanne varunne alle. Ought to listen to their teacher. The teacher ought to be listened to by their students, by the students. So there is no change. In can, could, should and ought to. There is no change varathilla. And intransitive verbs, examples nokikke. The sun rises in the east. Water flows under the bridge. In the cases there is no object to receive the action. Appo anganeyulla sentences namukku, can you convert it into passive voice? No, you cannot do it. So this sentence ഒന്നും നമുക്ക് convert ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, convert ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Why? Because there is no object to receive the action. ഇനി എക്സാമിന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് convert a sentence from active voice to passive voice എന്ന് മാത്രമായിരിക്കുമോ? Sometimes തിരിച്ചും ചോദിക്കും അല്ലേ? Passive voice to active voice ചോദിക്കാനും chances ഉണ്ട്. If you have referred the question papers, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. തിരിച്ചുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. So what are the rules? First one, when you change a sentence from passive to active, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? We converted sentences from active voice to passive voice. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We are going to convert sentences from passive voice back to active voice. Okay. To reverse the position of the subject and the object. അല്ലേ, നമ്മുടെ first rule, subject will become the object and object will become the subject. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? convert ചെയ്യുമ്പോൾ reverse the subject and the object. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൂവറിനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? When you convert a sentence into passive voice, okay, ഡൂവറിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? We will add by, അല്ലേ? ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ബൈ കാണുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവണം? ഓക്കെ, ബൈ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആരാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഡൂവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡൂവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ബൈ ലൊക്കേറ്റിംഗ് വാട്ട്? ദിസ് ഫ്രേസ്, ബൈ ദ ഫ്രേസ്. ഓക്കെ, ബൈ ഷീല. ഷീല ആണെങ്കിൽ ഷീല ആണ് ഡൂവർ. ഓക്കെ, ബൈ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആരാണോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡൂവർ. Then appropriate changes in the form of the verb must be made. Okay, appropriate changes in the form of verb എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മൾ പല ടെൻസസ് പഠിച്ചല്ലേ? പിന്നെ sorry, not the tenses, verb നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ I will show you an example. Okay, after this കാണിക്കാം. At times the doer is not identified in the sentence. In such cases you have to presume a doer from the context. In some cases, ഇപ്പം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്തും ബൈ ഹർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ നേഹ അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ചില കേസസിൽ എന്ത് കാണത്തില്ല? ബൈ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ബൈ ഇല്ലെങ്കിൽ what should you do? You have to presume a doer from the context. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കണം, എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു അസ്യൂം ഒരു ഡൂവറിനെ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇമാജിൻ ഒരു ഡൂവർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ആൻസർ. I will be showing you guys examples. The rules apply to change active voice into passive have to be inverted.
നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ആക്റ്റീവ് ടു പാസീവ് ആയിരുന്നു. ആ റൂൾസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. When you change a sentence from passive back to active, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച റൂൾസ് എല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി. Okay, and okay, check this example. The book is being read by most of the class. അത് ഏത് വോയിസിലാണ്? It is in passive voice. The question is not an active voice, അല്ലെ? Passive voice ആണ്. The book is being read by most of the class. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ third point വരുന്നത്. കണ്ടോ? Appropriate changes in the form of the verb. ഇപ്പോൾ verb നമ്മൾ കണ്ടു. Verb എന്ന് വെച്ചാൽ basically എന്താണ്? Action ആണ്. അപ്പം ing വരുമ്പം continuous tense ആണ്. Continuous tenseന്റെ passive voice എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും എന്ത് കാണും? Being കാണും. Yes, being will be in the question, present in the question. ഇനിയിപ്പം has, have, had ഉണ്ടെങ്കിൽ question അകത്ത് എന്ത് കാണും? Been കാണും. So when you convert such sentences, such changes must be made എവിടെ? In the form of the verb. അപ്പോൾ being കഴിഞ്ഞ് third form of the verb ആയിരിക്കും questionൽ കിടക്കുന്നത്. But when you convert it into active voice, എന്ത് ചെയ്യണം? ing add ചെയ്യണം. Okay. So as you can see in this sentence, the book is being read. Bracket കിടക്കുന്നത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ. The book is being എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ing. അപ്പം when you convert it, എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? വെർബിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? ing ആഡ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why should we add ing? Questionന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? Being ഉണ്ട്. Being എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? With continuous tense, അല്ലേ? When you convert a sentence in continuous tense to passive voice, is being read by most of the class. Okay, so how do we convert it? Most of the class, this should come first, അല്ലേ? Subject becomes the object, object becomes the subject. So, എങ്ങനെ വരും? Most of the class is reading. No. Is ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം present tense ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. Most of the class is reading. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ reading വന്നേ? Being read. Okay, being read. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ്? Appropriate change in the verb must be made. നമ്മൾ already പഠിച്ചു. എന്ത് വരും? Being ഉണ്ട്. So, add ing with the verb. Most of the class is reading the book. Next one. Results will be published. Okay. Results will be published in the next journal. So, ഈ question ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. By ആരാ publish ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Journalൽ publish ചെയ്യും. But then who is going to publish it? Questionന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? By ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ by ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? We already learned it. We have to presume. അല്ലേ? Doer of the action ആരാണെന്ന് നമ്മൾ imagine ചെയ്യണം. നമ്മൾ assume ചെയ്യണം. Okay. So, ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്? The researchers. The researchers എന്നുള്ളത് questionലുണ്ടോ? ഇല്ല. Usually ഈ journalലൊക്കെ ഓരോന്ന് publish ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? Researchers അല്ലേ? So, നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് assume ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? questionൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ add ചെയ്തു. The researchers will publish. Will be എപ്പോഴായിരുന്നു? Willന്റെ കൂടെ future tense അല്ലേ? We already learned it. Will publish the results in the next journal. That's it. So, if there is no doer, okay, by phrase illengi endu cheyanam? You have to presume the doer of action from the context of the sentence. Okay. Next one is direct and indirect speech. അപ്പോൾ നമ്മൾ active voice and passive voice പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. I hope those portions were clear. എല്ലാവരും ഒന്ന് chat boxൽ type ചെയ്തേ. Clear ആയോ എല്ലാവർക്കും? Okay. So, shall we take a small break? Yes?
കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു രഹസ്യം കേൾക്കണോ? 21 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകാം. പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഇനി അഥവാ മാത്സിൽ ഇത്തിരി വീക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹൈലി പെയ്ഡ്. ജോയിൻ ACCA Chartered Accountancy course only at Indian Institute of Commerce, Lakshya.
പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു രഹസ്യം കേൾക്കണം. 21 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. 21 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും സയൻസ് ജോയിൻ IIC Chartered Accountancy. Okay, so next topic, direct and indirect speech. So what I am doing right now is direct speech. I am directly talking to you. So if you report what I said to another person, that becomes indirect speech. Okay, clear ayo? So first case, she said, I am busy tomorrow. Okay, that is indirect speech. ഇത് ഈ ആൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? She said that she was busy the next day. That is how we report a statement. So, അങ്ങനെ നമ്മൾ convert ചെയ്യുമ്പോൾ, when you convert direct speech into indirect speech, what are the changes that will happen? അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. First change, indirect speech, inverted commas or speech marks are used to mark off the exact words of the speaker. In indirect speech, we do not use them. So in direct speech നോക്കിക്കേ, there is a comma. I hope you can see the comma over here. ഇവിടെ ഒരു comma ഉണ്ട്. ഇനി ഇതെന്താണ്? Double inverted comma. Okay, അപ്പം comma, inverted comma ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? We will remove it. എപ്പോഴാണ്? When do you remove it? When you convert a sentence into indirect speech or reported speech. So what will happen to the comma and inverted commas? We will remove it. Second point, the conjunction that, okay, that is used before the indirect statement. So in this case, which is the statement? She said ano statement alla. I am busy tomorrow is the statement. Statement ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? എന്തിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്? Inverted commas ന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് statement. Okay. So before adding the statement, when you convert it into indirect speech, you have to add that. എപ്പോഴാ that add ചെയ്യണ്ടേ? Before the statement. നോക്കിക്കേ, she said that. കണ്ടോ? So before statement പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് add ചെയ്തു? We added that. The pronoun I is changed into she. In this case, I. She said. Okay, she said, I am busy tomorrow. അപ്പോൾ അവിടെ I എന്ത് സംഭവിച്ചു? I became she. She തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? That she is going tomorrow. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? I became she. അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വന്നേ? She said that I was busy എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. We are talking about another person. She said that she was busy. Am will become was. എന്തുകൊണ്ടാണ് was ആയത്? Because we are reporting it. Okay. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Past tenseലോട്ട് മാറും. She was busy the next day. Tomorrow becomes the next day. Okay, the adverb tomorrow. അപ്പം എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം tomorrow becomes next day. ഇപ്പം tonight ആണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വേർഡ്സിന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് I'll show you. Basically ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. You have to remove all the commas, speech marks and inverted commas, and then you have to add that before the statement. Then pronouns എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് മാറും. കണ്ടോ?
Direct speech in the here word when you convert it into indirect speech, it will become there is a textbook. Then today will become that day. Yesterday will become the day before. Tomorrow will become the next day. It will be easier for you. Okay, confusion doubt on the table. Then next week, following week, next month, following month. Now, then. Okay, now becomes, now in the direct speech becomes then. Then ago, before. Thus, so. Last night, the night before. This will become that. These will become those. Come will become go. Then, നമുക്ക് sentences or tense. First one is the simple present tense. Simple present tense വരുമ്പോൾ, as you can see, simple present tense changes to simple past. Why? Past tense ലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും report ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ report ചെയ്തത്. So indirect speech എന്ന് പറയുമ്പോൾ basically എന്താണ്? We are reporting what someone told someone else. Okay. So I always drink coffee, she said. I always drink coffee. That is the statement. So when you convert it into indirect speech, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? You have to remove all of this. അല്ല, ഇതെല്ലാം മാത്രം. Okay, നോക്കാം. She said. She said, then add that before the statement. She said that I will become she. She അല്ലേ പറയുന്നേ? That she always drink coffee. നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? She said that I always ആണോ? അല്ല. She said that she always drink became drank. Why? Drink is in which tense? Present tense. When you convert it into indirect speech, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Past tense ലോട്ട് convert ചെയ്യണം. Drink in the past എന്താണ്? Drank. Okay. She said that she always drank coffee. That's it. Second one is present continuous tense. Present continuous tense changes to past continuous tense. That's it. I am reading a book. ing. അതെന്താണ്? Continuous tense. I am. ഏത് tense ആ? Present അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. I am reading a book. Okay, that is in present tense. So you have to convert this into indirect speech. അങ്ങനെ convert ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ sentence എന്തിലോട്ട് convert ചെയ്യണം? Past continuous tense ലോട്ട് convert ചെയ്യണം. Okay, so you have to remove all of this. എന്നിട്ട് എന്ത് add ചെയ്യണം? That add ചെയ്യണം. He explained that he am ആണല്ലേ? I am reading a book, he said. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? He explained. Question തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. He explained that he, I became he. He am. Am എന്തായി? He എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാ, സിംഗുലർ. അപ്പോൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? Was ആണോ വേറെ ആണോ? Was. He was reading a book. Reading ന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? V3 ലോട്ടൊക്കെ മാറ്റണോ? No. അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിനും പാസീവ് വോയിസിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെ വെർബിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. He explained that he was reading a book. Next one. She said. That is present perfect. അതെന്താവും? Past perfect. അപ്പം did you guys notice? ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? Past tense ലോട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. She said he has. He is singular. അതിന്റെ കൂടെ has. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണം? He has finished. ഏത് ടെൻസാ? Present. He has അല്ലേ? Present ആണ്. Finished. Perfect. He has finished his work. You have to convert this into indirect speech. അപ്പോൾ എന്തിലോട്ട് convert ചെയ്താൽ മതി? Past perfect ലോട്ട് convert ചെയ്താൽ മതി. She said that he had. Has became had. Finished ന് മാറ്റം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. There is no change. Finished his work. Okay. It's very easy. It's not at all complicated. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. This is something that you do on a daily basis. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർ if you want to report something to someone else, നമ്മൾ ഡെയിലി പല കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ലേ? He said, she said എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ direct speech and indirect speech. Okay. Next one is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? I have been.
Okay, I have been to Spain. He told me. You have to change that into past perfect continuous. Okay, he told me that he had. And have will become had. പിന്നെ been അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Same. To Spain. Okay. Have ന്റെ അവിടെ എന്ത് മാറ്റിയാൽ മതി? Had ആക്കിയാൽ മതി. Next one, simple past. അപ്പോൾ present tense എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. Next one is past tense. Present tense clear ആയോ? Next one is past tense. Okay. Past tense. Simple past changes to past perfect. Okay. Bill arrived on Saturday. He said that Bill had arrived on Saturday. Past perfect ആവണം. Simple past will become past perfect. Past perfect എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരണം? You have to add had. Bill arrived on Saturday. He said will become he said that Bill had arrived on Saturday. Next one, past perfect remains past perfect. Change undo? Past perfect ni change undo? There is no change. Simple past will become past perfect, but there is no change for past perfect. I had just turned out the light, he explained. He explained that he had just turned out the light. Isn't already എന്തുണ്ട്? Had ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ extra had add ചെയ്യണമല്ലോ. Same അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. He explained that, but then you need to remove the double inverted commas and the comma. അത് മാത്രം മതി. പിന്നെ that add ചെയ്യണം. ബാക്കി same തന്നെ. And one more thing, I will become he. Next one, past continuous. Past continuous changes into past perfect continuous. We were living in Paris, they told me. Past continuous ആണ് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത്? ഇവിടെ we are ആണെങ്കിൽ ഏതാ വരുന്നത്? We are present tense. ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കുന്നത്? We were. Where ഏത് tense ആ? Past tense. We were living ing continuous. അപ്പം ഏതാണ്? Past continuous. That changes into past perfect continuous. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? They told me. Okay, they told me ഇവിടെ ഉണ്ട്. They told me that we will become നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടായിരുന്നു they. They told me that they had been living in Paris. Okay, they told me that they had been. Past perfect continuous. Past perfect continuous പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? Had വരും, been വരും. Okay, they told me that they had been living in Paris. Then future changes to present conditional. I will be. ഏതാണ്? Future tense. In Geneva on Monday, he said. He said that he would be. Will become would. Okay, will become would. Next one, future continuous changes to conditional continuous. She said, I'll be using the car next Friday. ing, I will. ഇതുണ്ടോ? ഇത് expand ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? I will. അപ്പോൾ ഏത് tense ആ? I'll. That is again future tense. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? She said that she would be. Will become would. She would be using the car next Friday. That's it. Then there are some exceptions. If the reported speech contains a universal fact or a scientific truth, the tense of the verb does not change. He said, honesty is the best policy. When you report it, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? He said that honesty was the best policy എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. That is grammatically incorrect. Why? അതൊരു honesty is the best policy എന്ന് പറയുന്നത് that is a universal truth. നേരത്തെ honesty best policy ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അല്ല എന്നാണോ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇപ്പോഴും honesty is the best policy. So can you convert it? No. So you can never convert a universal fact or a scientific truth. Next one is a scientific truth. The teacher said the earth revolves around the sun. Scientific truth അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? earth ഇപ്പോഴും എന്തിന്റെ പുറകെ ചുറ്റുമാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? സണ്ണിന് ചുറ്റുമാണ് അല്ലേ? The teacher said that the earth revolves around the sun. Revolved. Honesty was the best policy. അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Next one. If a statement is still relevant, we can choose whether to keep the original tense or change it. Sheila said French is easy to learn. ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം
French is easy to learn. Sheila still believes that French is easy to learn. അതെ, അതിപ്പോഴും ആ സെന്റൻസ് ഇപ്പോഴും റെലവെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? ഷീല സെഡ് ദാറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഈസ്, ഓർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാം, വാസ് ഈസി ടു ലേൺ. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. നിങ്ങൾ ഈസ് എന്ന് എഴുതിയാലും വാസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ റെലവെന്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. If the reporting verb is in the present tense, the tense of the direct speech do not change. This is a very important point. ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb നോക്കണം. He says. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്തൊക്കെ he said, she said that ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? He says. ഏത് ടെൻസാ? പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, he says I like classical music. So when you report it, നമുക്ക് he said that എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? No, you cannot do it. Present tense തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. He says he likes. Liked ആണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് liked അല്ലാത്തെ? കാരണം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb ഏത് ടെൻസിലാ? Present tense. Okay, so if the reporting verb is in present tense, ഇവിടെ he said ആണെങ്കിൽ okay, you can convert it into past tense, കുഴപ്പമില്ല. But in this case, the reporting verb is in present tense. ഇപ്പോൾ present tense വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? You cannot change the tense of the statement. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? He says he liked ആണോ? അല്ല. He says he likes. He is singular. അപ്പോൾ he like എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ? No, he likes. He likes classical music. Second one, Rohit says, again present tense. I watched a movie at night. Okay, I watched a movie at night. In this case, statement in the either tense are used, they can past tense are used. In the first case, I like classical music. In the reporting verb as well as the statement was in present tense. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. In this case, the reporting verb is in present tense, but the statement പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. I watched. പാസ്റ്റിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് മാറ്റി he watches എന്ന് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, സെയിം തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇവിടെ he said, രോഹിത് said എന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, Rohit says he watched a movie at night. That's it. Then first person pronouns in the direct speech change according to the subject. Rahul says I'm going to Thailand. So ഇവിടെ in this case Rahul ആണ് പറയുന്നത് I am going to Thailand. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? Rahul says that Rahul is a boy. We are assuming. എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതുവാണ്? He is going to Thailand. Priya is a girl. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. Priya says ആണ്. Priya says, my bad. Priya says she will leave soon. Then next one, second person pronouns change according to the nouns or pronouns coming after the reporting verb. I said to Sachin, you will have to play cricket. Okay, I said to Sachin. Okay, I said to Sachin, you will have to play cricket. ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? I said to Sachin. സച്ചിൻ ഒരു ബോയ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. I said to Sachin that you ആണോ? അല്ല. He would have to play cricket. Will become would. അപ്പം I said to Sachin that you would ആണോ? അല്ല. Sachin is a boy. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും? He വരും. I said to Sachin that he would have to play cricket. Will becomes would. Teacher said to you, you are wrong. Okay, teacher said to you, you are wrong. Teacher said to you that you were wrong. ഇവിടെ you വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇവിടെ എന്താണ്? you ആ കിടക്കുന്നത്. സോ വേറെ ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Kapil said to me, they will win. Kapil said to me that they would win. He said, they will accompany us to the monastery. He said that they would accompany them to the monastery. Us will become them to the monastery. Then I don't believe you will become, he said to me. He said to me that he ആ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? that I didn't ആണോ? no, he didn't believe me. Don't will become didn't. Why? Don't is in present tense. I don't believe you എന്ന് പറയുന്ന present tense ഇല്ല. I didn't believe him എന്ന് പറഞ്ഞാൽ past tense.
Then I don't like you. Don't will become didn't. He said, I can drive a car. So these are the other changes. Can will become could. Then may will become might. Must will become had to. He said, I must work hard. He said that he had to work hard. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെയിം റൂൾസ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വരും. Okay, just note down the changes that will happen. So I showed you a table. Tense എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ അല്ലേ, അത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. പിന്നെ make sure that you are writing these points down. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മേജർ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. So please read your textbook properly after the class. Then would, should, ought to and might do not change during the conversion. So we would apply for, will become would. പക്ഷെ would ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തിരിച്ച് will ആക്കണോ? ഇല്ല, ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല. They said that they would apply for a visa. He said I could run faster. Could ന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Could ന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. Would, should, ought to and might do not change. Must will become had to. May will become might. Might തിരിച്ചാണേ ആവോ? ഇല്ല, ആവത്തില്ല. Then imperative sentences. The master said to the servant, finish the work at once. The master ordered the servant to finish the work at once. So in this case, what master told the servant, അതെന്തായിരുന്നു? അതൊരു ഓർഡർ ആണ്. That is a command. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? The master ordered the servant to finish the work at once. എന്താ ആഡ് ചെയ്തു? Ordered, because this is an order. The teacher said to the student, please കാണുമ്പോൾ എന്ത് ഓർക്കണം? That it is a request. അപ്പം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? The teacher requested the student. പിന്നെ please add ചെയ്യണോ? No, you don't have to add please. To study properly. Father said to his son. Probably father talking to a son, probably എന്തായിരിക്കും? It is going to be an advice. Work hard for success in life. Father advised his son to work hard for success in life. Changes for interrogative sentences from direct to indirect. Interrogative ഏതായിരുന്നു? Questions. Said to changes to asked, demanded or enquired, depending on the nature of the sentence. So, set to എന്നായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായി മാറും? Asked, demanded or enquired. When the question is reported, question in the reported speech begins with helping verbs like am, is, are, was, were, do or does, the reporting verb is followed by if or whether. This is very important. നമ്മൾ question report ചെയ്യുമ്പോൾ when you see am, is, are, was, were, do, does, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ okay, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് verb ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യണം? When you report it, you have to use ഒന്നെങ്കിൽ if യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ whether യൂസ് ചെയ്യണം. For example, Sania asked, are you coming with them? Are ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ഒന്നെങ്കിൽ if അല്ലെങ്കിൽ whether. Sania asked if, കണ്ടോ? If I was coming with them. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് I വന്നത്? Are you? Sania asked if you was എന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല, നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് you അല്ലേ? That will become I. Sania asked if I was coming with them. Okay, please note it. With helping verbs such as am, is, are, was, were, do or does, you have to add if or whether. എപ്പോഴാണ് ഇത്? Interrogative questions, interrogative sentences or questions ന്റെ അകത്താണ് add ചെയ്യേണ്ടത്. If the sentence starts with interrogative pronoun or adjective and interrogative adverb like what, whom, where, why, how, which, the same word is used to introduce the question. Okay, so നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പം എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? If or whether ആഡ് ചെയ്യണം. But then what, whom, where, why, how, which, അതിന് നമ്മൾ if or whether ആഡ് ചെയ്യണോ? No, same തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. For example, he said to me, what are you doing?
ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫും വെതറും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ വാട്ട്. കണ്ടോ, വാട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയേക്കുക. വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ്. ഐ വാസ് എങ്ങനെയാ വന്നേ? ബിക്കോസ് യു ആർ റിപ്പോർട്ടിങ് ഇറ്റ്. അപ്പം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. The gentleman said, where is the market? The gentleman said ആണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ? The gentleman asked. This is a question, right? The gentleman asked where the market was. Is will become was. Why? You have to use past tense. Then exclamatory sentences. The reporter said, alas, many lives have been lost due to tsunami. So ഈ കേസിൽ alas എന്നുള്ള വേർഡ് കണ്ടോ? Yeah, so what does that show? അവിടെ ഒരു സാഡ്നെസ് ആണ് അല്ലേ? വിഷമം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? The reporter exclaimed sadly. Why did we use exclaim sadly here? Because first reason, alas is a word that we use when we are sad. അല്ലേ? പിന്നെ ഇത് exclamatory sentence ആണ്. So when you report it, എങ്ങനെ പറയാം? The reporter exclaimed. The word alas is used here. So he exclaimed sadly that. Okay, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ദാറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മെനി ലൈവ്സ് ഹാവ് ഹാഡ്. ബീന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ബീൻ ഹാവ് വിൽ ബിക്കം ഹാഡ്. ബീൻ ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ സുനാമി. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ സെഡ്, മേ യു മീറ്റ് വിത്ത് സക്സസ് വേർ എവർ യു ഗോ. ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ബ്ലെസ്ഡ് ഹർ ഗ്രാൻഡ് സൺ ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ്, മേ യു, ഓക്കെ, ഷുഡ് മീറ്റ് വിത്ത് success wherever he goes. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മേ യു മീറ്റ് വിത്ത് സക്സസ് അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരാളെ ബ്ലെസ് ചെയ്താ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്ലെസ്ഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടു ഡയറക്റ്റ് ആണല്ലോ. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു? He asked me what I was doing. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? He asked me what I was doing. He said to me what I was doing. എന്താണ്? എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? What are you doing? ഈസി അല്ലേ? നേരെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി. Use the reporting verb say or said to in the correct tense. Remove the conjunctions. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്തില്ല. But then നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കണ്ടു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മുമ്പ് you have to add that. So when you convert it into direct speech, ഇൻഡയറക്റ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? That, to, if, whether. If, whether എപ്പോഴായിരുന്നു? With interrogative sentences. അതെല്ലാം മാറ്റണം. Then insert quotation marks. അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോൾ we inserted quotation marks, question marks, exclamation, full stop എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Wherever necessary, put a comma before the statement. This is very important. This is the statement. Okay, what comes within the quotation marks? The double inverted comma ആണ് നമ്മുടെ statement. Statement പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? ഒരു comma ആഡ് ചെയ്യണം. Yeah. Write the first word of the statement with a capital letter. First word of the statement should always be a capital letter. കണ്ടോ? W capital letter യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നേരത്തെ questions എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. Then change the past tense into present tense. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to use past tense. But then if you want to change it back to direct speech എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ past tense മാറ്റി present tense ആക്കണം. Then convert the past perfect either into past tense or present perfect as required. Change the pronouns. Okay, pronounsന്റെ change നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അതെല്ലാം തിരിച്ചാക്കണം. Basically നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച റൂൾസ് എല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി. When you convert a sentence from indirect back to direct. Okay, some examples. Rama ordered Arjun to go away. Rama said to Arjun, എന്താണ്? Go away. എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു? We added a comma. Then first letter capital ആണോ small letter ആണോ? Capital letter ആണ് അല്ലേ? Then we added double inverted commas. പിന്നെ full stop എല്ലാം add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Next one. He requested him to open the door for him. He requested him. Request വരുമ്പോൾ ഏത് വേർഡായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? Please. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? He said to him, please open the door for me. ഇപ്പോൾ pronouns കണ്ടോ ചേഞ്ച് ആയത്? For him. അത് മാറി me ആയി. He said to me that I was or I am his best friend. He said to me, you are my best friend.
So that's it. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു active voice, passive voice, direct speech and indirect speech. So എല്ലാവർക്കും എന്ത് തോന്നുന്നു? What do you guys feel? ഈ പറയുന്ന പോലെ difficult ആണോ? So most of the questions from this chapter will be asked from these two topics. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചത്. You have to make sure that you are learning the other portions as well. Go through it, learn it, but then give more importance to these portions. Okay. Okay, fine. So shall we start the next chapter? Okay. Formal letters. Okay, നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. You guys know this chapter really well. കാരണം 10th and 12th എല്ലാം ബോർഡ് എക്സാമിന് ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Yeah. So we'll discuss the main points. So you have to use the format given in your textbook. അതിന്റെ ചെറിയൊരു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഫോമാറ്റുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ. Then leave a line or additional space between the paragraphs since no indentation is followed. In a letter, there is an introduction, there is a body paragraph, there might be multiple body paragraphs and a conclusion. So between these paragraphs, make sure that you leave a line. നമുക്ക് ഇൻഡന്റേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ മാർജിന് നേരെ എഴുതി തുടങ്ങുവാണ്, ഇൻഡന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈൻ ലീവ് ചെയ്യണം. സ്റ്റേറ്റ് യുവർ റീസൺ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് വിൽ ഡിസൈഡ് വെദർ വി ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ റീഡിംഗ് ദ ലെറ്റർ. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ you have to state the reason. Questionന്റെ അകത്ത് കാണും അല്ലേ, the reason why you are writing. ആ റീസൺ എവിടെ കാണണം? First paragraph, that is your introduction. Make sure that you are writing the reason. Examine മാത്രമല്ല, ഫ്യൂച്ചറിലും when you write letters and emails, the reason why you are writing, okay, അത് first paragraph introduction കാണണം. At all times add details and information that will make the addressee or receiver's task easy. Add the significant, the most important details and information. Then, if you wish to refer to previous letters or conversations, payments, etc., provide details such as date, invoice number. നമുക്ക് detailed ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ. Always be gentle and courteous while directing the receiver's course of action, even if the receiver made a mistake. Receiver ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്, അപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ജെന്റിൽ ആയിട്ട് വേണം ലെറ്റർ എഴുതാൻ. Do not forget to be polite even if it's a complaint letter. Okay, even if it's a complaint letter, അവരുടെ ഭാഗത്താണ് fully തെറ്റെങ്കിലും we should sound polite and gentle. Then check for grammatical errors. Then this is the format. ആദ്യം എന്താ എഴുതണ്ടേ? സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. ഒരു എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറയാം. ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഫ്രം മിസ്റ്റർ എബി ഇങ്ങനെ എഴുതും, ഇങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഓഫീസിലെ അഡ്രസ് ഒക്കെ വെക്കും. ഡു യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ്? ഈ ഫ്രം എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്ത്? when you start writing a letter from, date, പിന്നെ to എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈ from and to അഡ്രസ് എഴുതണം, നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഒക്കെ എഴുതണം, I understand, but then do you have to write from and to? Can you guys please respond in the chat box? എഴുതണോ? എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? You don't have to write it, അല്ലേ? from എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്ട്ലി എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി? You can start with the sender's address. Okay, senders നമ്മൾ അയക്കുവാണ്, നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നെയിം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി അഡ്രസ്. നെയിം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ യോഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെയിം ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. ഫ്രം എന്ന് എഴുതാവോ? നോ, ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ് മാത്രം മതി. ദെൻ ഡേറ്റ്, designation or name of the receiver. In some cases, the name of the receiver will not be given in the question. നമ്മൾ ആർക്കാണ് ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് ആളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ഓക്കെ, ജോബ് പൊസിഷൻ ഒക്കെ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജോബ് പൊസിഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയിം എഴുതണം, എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതണം? അഡ്രസ് എഴുതണം. ഇനി അഡ്രസ് എഴുതുമ്പോൾ വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് ഹോം അഡ്രസ് ആണോ? നോ, ഓഫീസിലെ അഡ്രസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. എക്സാമിനും ചോദിക്കുവാണെങ്കിലും ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. Then salutation, subject. Salutation എന്താണോ? ഇതാണ് the most important change. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Subject followed by salutation.
But then പുതിയ ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? Salutation should come first. Salutation എഴുതിക്കുക. Salutation എന്താണ്? Dear sir or madam, അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്ത് എഴുതാൻ? Subject എഴുതാൻ. So subject is immediately followed by the salutation. ആദ്യം subject എഴുതിയിട്ട് salutation ആണോ? അല്ല, നേരെ തിരിച്ചാണ്. Then start with the introduction. State the purpose, the reason why you are writing in the introduction. Then body paragraph. You can add up to 3 body paragraphs. അപ്പോൾ ഓരോ body paragraphലും ഓരോ reason അല്ല, നമ്മൾ extra details പറയത്തില്ലേ? Relevant ആയിട്ടുള്ള extra details. Main reason introductionലും extra details എവിടെയാണ്? In the body paragraphs. Then in the conclusion. Conclusion നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത്? Body paragraph le important details. And in the conclusion നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു suggestion പറയാം. Okay? Suggestion അല്ല, sometimes you might want the other person to do something for you, അല്ലേ? So you can write about your expectation from the receiver. Expectation in the conclusion. Then complimentary clause എന്താണ്? Yours faithfully. ഇനി another mistake, ഈ ചില ആളുകൾ complimentary clause കൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും. അതും തെറ്റാണ്. Everything should be on the ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വേണം ഇതെല്ലാം എഴുതാൻ. ഈ കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് സിഗ്നേച്ചർ എല്ലാം ഇവിടെ റൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നോ, ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫോമാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. Then types of business or official letters. First one is a letter of enquiry. അപ്പം എൻക്വയറി ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യും, അല്ലേ? അന്വേഷിക്കും. അപ്പം എൻക്വയറി ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? Give a brief introduction about yourself with the name of your organization. Because enquiry letters നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ it is basic manners to introduce yourself. അപ്പം name and name of the company. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ state the reason why you are writing. Then provide the details about the subject of enquiry. Present queries in bullet points if you require a lot of information. So if you check your textbook, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു എൻക്വയറി ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്? അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പം when you have multiple points, എന്ത് ചെയ്യണം? Make sure that you are using bullet points. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. Yeah. So when you have multiple points to talk about, or if you have multiple questions, make sure that you're using bullet points. അപ്പോൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറേ questions ഉണ്ടെങ്കിൽ use bullet points. Mention the deadline by when you require the information. നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഏത് ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം, അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം? In the conclusion. Okay, so mention your deadline. Okay, the deadline when you require the information in the conclusion. Okay, conclusion ഉള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു എൻക്വയറി ലെറ്റർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഓർഡർ ലെറ്റേഴ്സ്. ഓർഡർ ലെറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? ടു place an order. So before you place an order through a letter, ഒരു ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ you can mention about that conversation that you had. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? State the reason. I am writing this letter to place a bulk order or to place an order for the products mentioned below. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം? Name of the product. Okay, name of the product mention ചെയ്യണം. പിന്നെ name of the brand, unit price, quantity or other specification. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് നെയിം ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ? നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലേ? പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി. എത്ര നമ്പർ വേണം എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദെൻ ബ്രാൻഡോ അതർ സ്പെസിഫിക്കേഷനോ ഒരു കോളം കൂടെ വരച്ച് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും മതി. ബേസിക്കലി ഒത്തിരി എഴുതി സമയം കളയണ്ട. എന്നിട്ട് ഓരോ നെയിംസ്. സോ ഓർഡർ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ പ്രിറ്റി ഈസി. ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ഡ്രോ എ ബോക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ ക്വാണ്ടിറ്റി. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഡെലിവറി. അവർ
നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തു, സാധനം അയച്ചു തരും അല്ലേ? തരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡിസൈഡ് റിസീറ്റ് ഡേറ്റ്, ഡിസൈഡ് ഡെലിവറി ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് പൈസ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. Delivery location is very important and information related to payment. That is the next important point. Mode of payment and payment date. When are you planning to make the payment? Is it after the delivery or before the delivery? അതെല്ലാം നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്, ചെക്ക് ആണോ, ഗൂഗിൾ പേ ആണോ, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പം ഓർഡർ ലെറ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ? ബോക്സ് വരയ്ക്കുക. Okay, introduction does state the purpose. What is our reason? We are planning to place first. We want to place an order. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സിന് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുക. Then in the conclusion provide details related to delivery and details related to the payment. Okay. Next one, letters of complaint. Excuse me guys. Okay, next one is letters of complaint. Complaint letter അകത്ത് ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ that is in the introduction നമ്മൾ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം? You have to include the important dates. Okay, you have to give a clear and detailed description of the problem. ഇത് എവിടെയാ ചെയ്യണ്ടേ? Description of the problem നമ്മൾ എവിടെയാ കൊടുക്കണ്ടേ? In the body paragraph. Introduction ലാണോ description? No. In the body paragraph. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Include the important dates. ഏതാണ്? Date of purchase. Date of purchase ഒരു important date അല്ലേ? നമ്മൾ എന്നാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. Then ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ നമ്പർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എവിടെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയണം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ കംപ്ലൈന്റ് ലെറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ? ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ യു ഫേസിങ്? എന്താണ് പ്രശ്നം? Then give details of what action you have taken up till now to solve the problem and what you plan to do if the problem is not resolved. Ask for a response. അപ്പോൾ നമ്മൾ give a detailed description of the problem. Yes, അത് കഴിഞ്ഞ് what you have done, in order to solve the problem, what are the actions that you have taken, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. And what are you planning to do in the future? ഇവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ what are you planning to do? എന്താണ്? I will move legally എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതത്തില്ലേ? അപ്പം അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then ask for a response. This is very important. State clearly the response or action expected from them. So if you want, ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ലെറ്റർ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ you can ask for an exchange or a return. അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചോദിക്കാം. ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? In the conclusion. Okay, you can ask for exchange or refund in the conclusion. Then never make personal accusations. Okay, never say stuff like your brand totally sucks, I did not believe in your brand right from the beginning. Okay, അങ്ങനെ personal accusations ഒന്നും പറയരുത്. Then avoid discussing any other concern. അപ്പം കംപ്ലൈന്റ് ലെറ്ററിൽ കംപ്ലൈന്റ് മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ, വേറെ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിപ്ലൈ ടു a letter of complaint. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്ന് പഠിച്ചു. Next is the reply to a letter of complaint. Complaint letter അകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് mention the important dates, order number, invoice number, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യണം. Then ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ലെറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് പറയണം. Briefly mention the issue that you are facing. Then give all the important details regarding the complaint in the body paragraphs. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് in the conclusion എന്ത് ചെയ്യണം? What you expect the receiver of the letter to do. എന്താണ്? എക്സ്ചേഞ്ച് വേണോ, റിട്ടേൺ വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഫണ്ട് വേണോ, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ഫെയിൽ ടു ഡു ഇറ്റ്, എന്ത് ലീഗൽ ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. റിപ്ലൈ ടു എ ലെറ്റർ ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ്. Address clearly and specifically the problems and issues brought up by the customer. Acknowledge and apologize for any error that occurred at your end. Okay, this is very important. Apologize. ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്ലൈ ടു എ ലെറ്റർ. നമുക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടി, അതിന് നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് അറ്റ് യുവർ എൻഡ്. ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം?
നമ്മൾ സോറി പറയണം. Explain to the customer exactly what you plan to do or may have already done to resolve the problem. What do you plan to do? ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം വന്നു, in order to solve it, ഇപ്പം റീഫണ്ട് തരുവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പൈസ തന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് തരുവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് തരാനാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? Just tell them what you are planning to do. Then assure the customer that he will never experience such problems in the future and propose how you will improve his experience. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? You need to apologize, then tell them what happened. ഇപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമറോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിലേ സംഭവിച്ചത്. സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ദി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എൻഡ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സാമ്പിൾ ആൻസറിൻ്റെ അകത്ത് അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സംതിങ് വെന്റ് റോങ് അറ്റ് ദി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എൻഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പം ടെൽ ദം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, that is another point. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന what are you planning to do in order to resolve the issue. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാം? what you have already done. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഇത് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും പറ്റുവാണെങ്കിൽ apologize once again and assure them that such problems will not occur in the future. Why? അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വേറെ ആരുടെയും അടുത്തോട്ട് പോകും. in order to avoid that നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യണം. at the same time ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് അവർക്ക് ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയും വേണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രൊമോഷൻ ലെറ്റേഴ്സ്. പ്രൊമോഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും പുതിയ നമ്മളൊരു കട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് യു വോണ്ട് ടു ഇൻവൈറ്റ് യുവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ന്യൂ പീപ്പിൾ ടു യുവർ ഷോപ്പ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കും. പ്രൊമോഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ജനറലി ഷോർട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാൻസി ജാഗൺ, ബിസിനസ് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്, യു ഹാവ് ടു യൂസ് ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ്, ബട്ട് ഫാൻസി ജാഗൺ ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഫാൻസി ജാഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ടെർമിനോളജീസ്. ദോസ് ടേംസ് will not be understood by common people. ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. സോ അവോയ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. then text should be to the point and discuss only promotions. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഷോപ്പിലെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നും പറയരുത്. ഓക്കെ, പ്രൊമോഷൻ മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ. പേഴ്സണൽ ടോപ്പിക്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. സബ്ജക്ട് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ്. ഈ പ്രൊമോഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വേറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെയുള്ള കോമൻസ് ഒന്നും എഴുതരുത്. ഓക്കെ, then sales letter again, you have to use formal language. Then formal salutations must be used. Content should be sales specific. Extra details and information should not be included. Personalized comments ഇവിടെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ കോമൻസ്, എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ട്രൈ ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ കോമൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ യു ഫീൽ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ? ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫീൽ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ. കാരണം അതെന്താണ്? അത് ഒട്ടും ലോജിക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ലതാണെന്നല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ. സോ നെവർ ഡു സച്ച് തിങ്സ്. Then for a new product launch, mention its features, uses and benefits. ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഒത്തിരി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ്. ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ, ബ്രീഫ്ലി മെൻഷൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ്, യൂസസ് ആൻഡ് benefits. Pay attention to the target audience. Each letter might need a different phrasing. So ഈ promotional letters and sales letters are short. ഒത്തിരി lengthy ആയിട്ട് എഴുതരുത്, because no one has the interest to read lengthy promotional or sales letters. Make it short. Next one, recovery letters. Recovery letters എന്താണ്? നമുക്ക് റിക്കവറി ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പം ഒരാൾ നമുക്ക് പൈസ തരാനുണ്ട്, നമ്മൾ റിക്കവറി ലെറ്റർ അയക്കും. എന്തിനാ? ആസ് എ റിമൈൻഡർ ടു ദ പേഴ്സൺ ടു പേ ബാക്ക് ദ മണി. ഇപ്പൊ റിക്കവറി ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴേക്കും പ്രശ്നം എന്താണ്? ഹൂ ഇസ് ദ റോങ് ഡുവർ? ഇറ്റ്സ് ദി അതർ പേഴ്സൺ. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ഹാവ് ടു പേ us മണി. അപ്പൊ നമുക്ക് പൊളൈറ്റ് അല്ലാതെ ഇംപൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ത്രെറ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ 2-3 തവണ ലെറ്റർ അയച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു റൈറ്റ് എ റിക്കവറി ലെറ്റർ യു ഷുഡ് സൗണ്ട് പൊളൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദിസ് ഇസ് എ ജെന്റിൽ റിമൈൻഡർ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അത് എന്താ പറയുന്നത്? ദിസ് ഇസ് എ ജെന്റിൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു യൂസ് പൊളൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. Then accusatory or threatening language should be used only when things are beyond control. If you send them 2 or 3 letters and they fail to respond,
then you can use accusatory or threatening language. ഒരു ലിമിറ്റ്. State the reason for dispute, error or payback. അപ്പം ഒരു 1 lakh rupees ആണ് മറ്റേയാൾ തരാനുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് 1 lakh rupees വന്നത്? അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇത്രയാണ്, 80,000 ആണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇത്രയും വന്നു. അപ്പം ഷോ ദം ദി കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് അത്ര എമൗണ്ട് ആയെന്നുള്ളത് എവിടെ കാണിക്കണം? ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഡു നോട്ട് യൂസ് ഒഫീഷ്യൽ റിക്കവറി ലെറ്റേഴ്സ് ടു വെൻഡ് ഔട്ട് പേഴ്സണൽ enmity or hatred. നമുക്ക് ചിലപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലയന്റിനെ ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കാം. But then can you use the letter to vent out those emotions against the person? No, never do it. Okay. Then keep the language formal and business oriented. That's it. From letters in the make sure that you learn the format properly. Then there are various types of business letters. These are important points. Brief ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ make sure that you're reading the sample answers given in your textbook properly. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then ഫോമാറ്റ് ശരിക്കും പഠിക്കുക. ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് സല്യൂട്ടേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത്. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിക്കോണം. Then നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫോർമൽ മെയിൽസ്. Formal mails will start with the format. ആദ്യം എന്താ എഴുതണ്ടേ? From address അല്ലേ? അപ്പം senders email name അല്ല, you have to write the senders email address. Okay, from to CC BCC. അപ്പം BCC ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് അയച്ചതെന്ന് റെസിപ്പിയന്റിന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. CC ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെയിൽ ആർക്കൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത്? From to, അടുത്ത ലൈനിൽ എന്ത് എഴുതണം? CC/BCC. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ലെറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഫ്രം ടു ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് വെൻ കംസ് ടു ഇമെയിൽ എന്തെഴുതണം? ഫ്രം ടു CC BCC എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കോണം. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ദെൻ CC BCC. ദെൻ കംസ് ദി സബ്ജക്ട്. അപ്പം ലെറ്ററിന്റെ സബ്ജക്റ്റും ഇമെയിലിന്റെ സബ്ജക്റ്റും രണ്ടിനും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോർട്ട്. സബ്ജക്ട് ലൈൻ ഒരിക്കലും ഒത്തിരി ലോങ് ആവരുത്. ഓക്കെ, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഷോർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ. Then comes the salutation, then the main body, closing. അപ്പം ഈ ഇമെയിലിന്റെ കേസിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട്? There is an introduction, ലെറ്ററിന്റെ അകത്തെ പോലെ തന്നെ. Just like that, you need to state the reason in the introduction itself. Then body paragraphsന്റെ കേസിൽ when it comes to an email, ഓരോ പോയിന്റും each body paragraph should discuss only one point. ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ. ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ലൈൻ വിട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അനദർ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ഇമെയിലിന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഓൺലി ദ റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, മെയിൻ ഐഡിയാസും അത് ലെറ്ററിന്റെ കേസിലും ഇമെയിലിന്റെ കേസിലും ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ദെൻ ക്ലോസിംഗ്, റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ടു അഡ്രസ് ദി ഇഷ്യൂ ഓർ പ്രോബ്ലം, സജഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ക്ലോസിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ conclusion that നമ്മൾ usually എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? We'll provide our recommendations, our suggestions, in some case our expectations from the receiver of the action. What do you expect the other person to do? അതാണ് നമ്മൾ conclusionൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Attach the required documents and give the list in the. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം please find the attached എന്നൊക്കെ പറയും. എക്സാമിനല്ല, റിയൽ ലൈഫിൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. Signature line, include the full name. This is very important. Do not forget this. Include the full name. നമ്മൾ ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് yours faithfully എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതത്തില്ലേ? ലാസ്റ്റ് എന്താ? ലെറ്ററിന് ഫുൾ നെയിം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഇമെയിലിന് ഫുൾ നെയിം ആഡ് ചെയ്യണം. Then points to remember. Be clear about the purpose of writing the email. Make points about information that needs to be included in it. Your tone and language should be suitable for the intended recipients. പിന്നെ വർക്ക് ഐ ഡി വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സാലുട്ടേഷൻ. കീപ് ദ ഇമെയിൽ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ. ഇമെയിൽസ് ഒത്തിരി ലോങ് ആക്കരുത്. യൂസ് ഷോർട്ട് സെന്റൻസസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച പോലെ വെൻ യു യൂസ് ലോങ് സെന്റൻസസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ്? നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റും? മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഫിഗർ ഔട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് ദ മെയിൻ പോയിന്റ് ഓർ ദ കീവേർഡ് ഇസ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് you are using simple or short sentences. Then state the subject or objective of writing
in the opening paragraph. Just like your letters, make sure that you state the purpose in the introduction itself. Then use separate paragraphs for stating different points. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സിന്റെ കേസിൽ ഓരോ പോയിന്റിനും നമ്മൾ ഓരോ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യണം. Then do not write the entire email in capital letters. Capital letters നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? When you want to sound rude, if you want to shout at another person, people might use capital letters. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ എപ്പോഴും full capital letters യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതരുത്. The other person might misunderstand. നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യുകയോ സ്ക്രീം ചെയ്യാമെന്നേ വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ. Then highlight or underline the key points. Okay? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇപ്പം പാസേജിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ പോലും make sure, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, make sure that you are underlining the keywords, not making-ന്റെ അകത്തും പാസേജിന്റെ അകത്തും ലെറ്ററിന്റെ അകത്തും ഇമെയിലിന്റെ അകത്തും ഒക്കെ underline the keywords or the most important sentences. Ensure that you're always polite. Proofread your mail before you send it. Always ensure to enclose the specified attachments. Then when framing a reply, ensure that you answer the queries or requests in it. This is a very important point. Do not use slang, emoticons or contractions. Contractions എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ? you are. This is the expanded form. അപ്പം ഇതൊരു contraction ആണ്. ഇമെയിലിൻ്റെ അകത്ത് never use contractions. Okay? Want ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? Want, can't ഇല്ല. Okay? Would not, could not അങ്ങനത്തെല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോണം. Then incomprehensible abbreviations. Can you use you are മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും between friends, but not for your exams. അപ്പം never use abbreviations. Then SMS language in your emails. Using casual language makes it incomprehensible and trivializes the objective. When you use casual language, you will sound very silly. ഭയങ്കര serious. No one is going to take you seriously when you use casual language. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. Then ഇത് ഒരു ഇമെയിലിന്റെ സാമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകറക്റ്റ് വേർഷൻ. ഇങ്ങനെ ഇമെയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ you won't get any marks. നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? I read online. So ഇതിൻ്റെ അകത്ത് as you can see, this is an email. There is no introduction, there are no body paragraphs and there is no proper conclusion. എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയേക്കുക. And there are so many mistakes. I read online that you're selling business cards. No. What does that mean? ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് she didn't introduce herself. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. Then I was wondering how much if I only wanted 500. That is an incomplete sentence അല്ലേ? കുറെ വേഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. Is color and a logo extra? That is very vague. First one incomplete sentence ആണ്. Then can I see an example before all are shipped? Or what will that cost extra? You seem to have a great business, so I hope you can help. Thanks, Jess Higgins. So ഈ ഒരു ഇമെയിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുമോ? ഇല്ല, കാരണം there is a bunch of incomplete sentences and doesn't make any sense. The ideas ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്തിട്ടില്ല. Coming to the correct version. Dear Miss Shroff, I was searching online for a company that makes business cards. So she is giving her a little context. Yeah. I came across your website and I'm extremely impressed. However, I do have a few questions. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? That this is an enquiry email. She wants to ask some questions. First കേസിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? There was no introduction. So introduction കഴിഞ്ഞിട്ട് one line വിട്ടു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? She started a body paragraph. First body paragraph in as you can see, there are different body paragraphs. Why? Email writing എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് one body paragraph should discuss only one point, right? So if I were to order only 500 instead of the advertised thousands, about 1000, അപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ 1000 ആണ് മിനിമം ഓർഡർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. But this person wants only 500. How much would that cost? Clear അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അല്ലേ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ? എന്ത് ചെയ്തു? കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. Now she is going to talk about another point. അപ്പൊ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഒരു ലിങ്കിങ് വേർഡ് ആഡ് ചെയ്തു. Furthermore. അപ്പൊ ആ ലിങ്കിങ് വേർഡ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. She is going to talk about another point. Also, next paragraph സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ?
I would like my business card to be colored. Request ആണ്. Okay. Include the logo of my company. Are those requests possible? And if so, how much extra will they be? നേരത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? Is a color and a logo extra. വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. But in this case, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു context ഉണ്ട്. Then, due to my request for color and logo, I would like to preview the card before receiving all 500. Is that feasible? നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? Can I see an example before all are shipped? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഫോർമൽ ആയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? I would like to preview the card before receiving all 500. So, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് full complete sentences ആണ്. There are no incomplete sentences and relevant details are being provided. And last, in this case, Jess Higgins, full name ആണോ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? അല്ല. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, full name യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then, designation and address. First case le designation address okke undo illa. So there are so many mistakes in this version, and this is the correct version of that email. I've taken these examples from your textbook. You will find more examples in your textbook, so please go through it. Then namakku oru chapter kuda nokam. Yes, next one, memo and circular writing. This is a very easy chapter. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ആണ്. മെമ്മോ ഇൻ സർക്കുലർ, ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ന്യൂ ടു യു. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ലേണിംഗ് ദ ഫോമാറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമിലർ ടു എ ലെറ്റർ ആൻഡ് എൻ ഇമെയിൽ. ഫോമാറ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ വെൻ ഡു വി യൂസ് എ സർക്കുലർ? Circulars are generally those letters which are circulated to a large number of employees in an office conveying a special message or an instruction that needs to be followed in the future. So, office la employees ne kodukkanna or special information convey cheyan vendi kodukkunnadana circular. So, this is an example. This, please note this, the format of a circular. So, each side la, left side la there should be the circular number, right side la date, then in the middle heading. Okay, circular number, date, and in the next line circular number evideyana on the left side, right side la date, and in the middle endu venam, the heading, and then salutation for all employees. Endonda for all employees? Circular oralku maatrana kodukkunne alla, to several people working in a company. Appo for all employees. Adu kanitte endu parayunnundu, this is an official confirmation about the office timings. അപ്പോൾ അവരൊരു ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അവർ വേറെ കൺട്രിയുടെ ടൈം സോണിൽ വേണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് പറയുന്ന ഒരു സർക്കുലറാണ്. അപ്പം ദീസ് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്, മെയിൻ ചേഞ്ചസ് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം അത് പറയാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഡിഡ് ദേ യൂസ്? ദേ യൂസ്ഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് മെയിൻ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു. And then last എന്താണ്? Defaulters will be liable for explanation and strict action will be taken against repeated defaulters. If they fail to follow these newly imposed rules, what will happen? അവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. And last എന്താ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Name of the person who wrote the circular, Simran, and manager HR. So designationും പറയുന്നുണ്ട്. So what is the format? Circular number, date, heading, and salutation, content, introduction, body paragraph. Letter പോലെ തന്നെ, email പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട്? Introduction ഉണ്ട്, body paragraph, conclusion. Then if there are multiple points, use bullet points. And last, name and designation. Next one is a memo. Memo is used as a means of official communication within a company. ഒരു റിമൈൻഡർ പോലെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് മെമ്മോ. സോ മെമ്മോയുടെ ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അഡ്രസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻ ദ മിഡിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഹെഡിങ് ഓഫ് എ മെമ്മോ? എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് ഹെഡിങ് മാറുമോ മെമ്മോയുടെ? ഇല്ല. സർക്കുലറിന്റെ കേസിൽ ദ ഹെഡിങ്സ് വിൽ കീപ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്താണ്? ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്. മെമ്മോയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇന്റർ ഓഫീസ് മെമ്മോ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹെഡിങ്. ഇന്റർ ഓഫീസ് മെമ്മോ. ദെൻ ഡേറ്റ്, ടു, ഫ്രം. ഇത് മാറി ഒത്തിരി പേർക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് മാറിപ്പോകുന്നത് ഐ ഹവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇറ്റ്.
from to ആണല്ലേ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ. But then in the case of a memo, you have to write to first. Okay, date, to, date, to and from. Okay, then reference number. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഇടാം. And then you have to mention the subject. So this is the reason why we are not providing the subject as a heading. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്റർ ഓഫീസ് മെമ്മോ എന്നുള്ളതാണ് പെർമനന്റ് ഹെഡിങ്. എല്ലാ ആൻസറിനും നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. The reason why we are doing it is because ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, മെമ്മോയ്ക്കകത്ത് എന്തുണ്ട്, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്രീഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും. Cashier's dismissal. And then this is to inform that Mr. XYZ cashier, he was suspended in the Edo because of misappropriation of funds. Because of that reason he got suspended. So if anyone else in the office deals with him and gets in trouble, office end responsible ആണോ? അല്ല, ആളെ ഓൾറെഡി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അത്രേ ഉള്ളൂ മെമ്മോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ആരാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണോ? വേണ്ട, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം മെമ്മോയ്ക്കകത്ത് വേണേലും യു ക്യാൻ യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ബൈയിങ് ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി. ഇഫ് യു എക്സസൈസസിന്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ അകത്ത്, ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറിയുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ വാങ്ങിക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റവും ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ മെമോസ് ആസ് വെൽ. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഈസി ചാപ്റ്റർ അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ലെറ്റർ. യൂസ് ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ്, യൂസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇഫ് നെസസറി. ഫോർമാറ്റിന്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോവാതിരുന്നത്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ so we finished formal letters, mails, memo, circular, and then coming to the next one, meetings. Before that, shall we take a small break? 1 minute break. Okay. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കൊരു രഹസ്യം കേൾക്കണോ? 21 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകാം. പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഇനി അഥവാ മാത്സിൽ ഇത്തിരി വീക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹൈലി പെയ്ഡ്. ജോയിൻ ACCA Chartered Accountancy course only at Indian Institute of Commerce, Lakshya. Okay, I'm back. So next chapter, resume and cover letter writing. Resume and cover letter writing നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അല്ലേ? സോ വിൽ ഓൾസോ എക്സാമിനും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
So the points to remember while writing a resume: keep the format simple and readable. Restrict your resume to minimum number of pages. For future exam lengthy resume കിട്ടിയാൽ HR അത് വായിച്ച് നോക്കുമോ? No. അത്രയും പേഷ്യൻസ് ഒന്നും ആർക്കുമില്ല. So try to keep it as short as possible. Clearly state your objective. Do not use a broad objective statement. Provide correct information. Examiner you don't have to, because നമ്മൾ imagine ചെയ്തല്ലേ എഴുതുന്ന resume ആണ്. But in the future make sure that you're using only the correct information. Do not exaggerate about your experience and your achievements. Then organize the information in a manner that flows logically, either from academics to job experience for resume writing. There are various types of resumes about which we are going to learn in this chapter. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതരുത്. Either you have to start with your academic achievements, or you have to highlight your educational qualifications. അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണം. എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ start with your experience and then talk about your achievements and qualification. Tone should be neutral. Then ensure that there are no grammatical errors. Highlight your achievements instead of responsibilities. In the sense, നമ്മൾ ഓരോ കമ്പനീസിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണും, പല റോൾസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ make sure that you're mentioning your achievements than your responsibilities. Then unless asked for, do not mention expected salary. Mention ചെയ്യാവോ? No, don't do it in the resume. First one is a chronological resume. So chronological എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു okay. So a chronological resume format is the most commonly used. It lists your most recent work, okay, or education history in reverse chronological order. So chronological order എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച്. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റെസ്യൂമെ എഴുതുവാണ്, ഒരാൾക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ്? മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, PG ആണ്. സോ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ റെസ്യൂമെ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വിച്ച് വൺ ഫസ്റ്റ്? ഡിഗ്രി ആണോ PG ആണോ? PG എഴുതണം, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് your higher educational qualification. So reverse chronological order ആണ്. Your most recent work experience അല്ലെങ്കിൽ the most recent എന്താണ് achievement that you had, അതെല്ലാം ആദ്യം വരണം, എന്നിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, റീസെന്റിൽ നിന്ന് വേണം പുറകിലോട്ട് പോകാൻ. Then this type of resume places more emphasis on your job titles and your employment history over your skills. So a chronological resume is mostly prepared by people who have enough and more experience in a particular field. അവർക്ക് മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് they can prepare a chronological resume. So അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? You have to start with the name and contact details. Provide an objective summary. Yeah, in textന്റെ അകത്ത് you can find really good objective summaries. Then academic qualifications and achievements, co-curricular achievements, training programs, strengths, interests, hobbies. Examiner ഇത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. It will make your resume very long, so you can skip all of that. കേട്ടോ, ഈ strength, interest, hobbies അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Then end with your personal details. Then this is for a chronological resume format with subheadings for job applicants. Okay, in first case I forgot to say something. This is students ന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇനി job applicants who have enough or good experience in a particular field, they can start with their name and contact details, objective summary, career summary, professional experience. Most recent work experience should come first. എന്നിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കമ്പനീനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഹോബീസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിലേലും കുഴപ്പമില്ല. You can skip that. Then personal interest. The reason why I asked you to skip that is because examine ഇതൊക്കെ എഴുതി ഒത്തിരി സമയം പോകും. Give more importance to your experience, academic qualification, yeah, achievements and all of that. So nadukad. Yeah, so this should come in the middle. Okay, so objective summary. Appo nammal start with the name, address and contact details. Then objective summary endana? To be associated with an organization that will offer to me tremendous opportunities.
Then more than 13 years of experience, then flawless understanding of fundamental concepts in accounting, good at application of accounting concepts, then excellent communication and comprehension. അങ്ങനെ ഒരു objective summary കൊടുക്കണം. ഇത് എഴുതാൻ some of you might feel that it is a bit difficult to come up with these points, or അത്രയും ടൈം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. You can skip this, but if you have time you can write it. Okay, time illa nu thonuvaanengil you can skip it. Then chronological resume gives more importance to your experience. Okay, appo endu cheyanam, more you and the chronological resume and specialty endana, it is in reverse chronological order. Appo enganeyana, most recent work experience should come first, 2004 to present. idoru reason, appo ippozhum work cheyuvana എന്തായിട്ട്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, XYZ and അസോസിയേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺസ് മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു, ഇന്റർ ക്വാളിഫൈഡ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. ദെൻ ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം 2001 to 2004 ഇന്റർ ക്വാളിഫൈഡ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെ തന്നെയാണ്, the highest educational qualification should come first. അല്ലേ, highest education qualification എന്താണ്, this person is a chartered accountant. അപ്പോൾ obviously എന്താണ്, CA final ആണ് അല്ലേ, CA final, then CA PCICI, CA CPT എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാം. Then 2000 BCom, then 1997 class 12. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, CA final, okay, I made a mistake. ഇത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്, മാറിപ്പോയതാ കേട്ടോ. 1998 should have been here. So yeah, I was wondering what went wrong. CA final, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം, CA foundation കഴിഞ്ഞ് എന്തിനാ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ്, that's what happened in 2001. Then 1998 CA foundation, yeah, CPT. Then 2000 BCom, 1997 class 12. So a chronological resume, അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഏത് ഓർഡറിലാണ്, in reverse chronological order. The most recent work experience should come first. The highest qualification should also come first. അവിടെ നിന്ന് പുറകിലോട്ട് വേണം പോവാൻ, 12th വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്, that is wrong. Then skills, okay, skills are mentioned. Then end with the personal details and declaration. Then coming to a functional resume. Chronological resume കഴിഞ്ഞു. Next one is a functional resume. Specialty എന്താണ്? It's a skill-based resume and it places more importance on your skills and accomplishments. So a chronological resume places more importance on your experience. It is prepared by people who have good experience working in a particular field. On the other hand, a functional resume gives more importance to your skills and accomplishments. Job titles and where you have worked previously take on secondary importance. So job titles important ആണോ, experience important ആണോ, it is important, but then എന്ത് importance ഉള്ളൂ, secondary importance ഉള്ളൂ, more importance to skills. Then these resumes showcase your skills and experiences that are most suited for people who have gaps in their career. People with career gaps. അപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദെൻ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, അവരുടെ സ്കിൽസ് അല്ലേ. കരിയർ ഗ്യാപ്പ് എവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി, സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ കാണിച്ചാൽ മതി. ദെൻ ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്, ദേ ഹാവ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അവർ ചിലപ്പം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പലർക്കും കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഏത് ഫോമാറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂമേയുടെ ഫോമാറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ people who are looking to change career paths or are applying for a job with very specific requirements. Some people might change their career in the future. ഒരു ഫീൽഡ് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അടുത്ത ഫീൽഡിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂമെ ഫോമാറ്റ് ആണ് the best. The reason why I include all these points is because നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം read the question properly. A person, a senior journalist wants to apply for a position of എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുണ്ട്. സീനിയർ ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ that person should possess
good experience. അപ്പോൾ ഏത് ഫോമാറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്? You have to opt for chronological format കാരണം it gives more importance to experience. Okay. അടുത്ത question imagine that you are a student and you are applying for the post of എന്ന് പറഞ്ഞാണ് question വരുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ഫോമാറ്റ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? You have to follow functional format. അപ്പം read the question properly. Okay. അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഏത് റെസ്യൂമേയുടെ ഫോമാറ്റ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പ്രിപ്പയർ എ ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂമേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ എ ക്രോണോളജിക്കൽ റെസ്യൂമേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നെയിം ആൻഡ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ദിസ് resume. Functional resume gives more importance to experience ആണോ? No. Functional resume gives more importance to your skills. Okay, experience ന് importance ഉണ്ട്, പക്ഷെ സ്കിൽസിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പം ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ്, പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്, ആൻഡ് ദെൻ ഹൈലൈറ്റ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ഗൈസ് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് നൗ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് ദാറ്റ്. യാ, ആൻഡ് ദെൻ provide information regarding your educational qualification, then achievements and response. ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എന്തിൻ്റെങ്കിലും ടീം ലീഡറൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് സംതിങ് കോൾഡ് പ്രീ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്? വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് you will receive professional experience. What is pre-professional experience? നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഒക്കെ. അപ്പം ഇഫ് യു വർക്ക് സംവെയർ ആസ് ആൻ ഇന്റേൺ, ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഒക്കെ ഇന്റേൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് ആക്ച്വൽ ജോലിയാണ്, പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ജോലിയാണോ? അല്ല, ആക്ച്വൽ ജോലി അല്ല. അപ്പോൾ പ്രീ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത്? ഇന്റേൺഷിപ്സ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ദെൻ റെഫറൻസസ് ആൻഡ് ഡെക്ലറേഷൻ. That is it. So a functional resume gives more importance to your skills. First one, chronological experience. അത് കൂടുതലും ആ ഫീൽഡിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂമേ ആണ് സ്റ്റുഡൻസും കരിയർ ബ്രേക്ക് ഉള്ളവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ റെസ്യൂമേ. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് chronological resume and functional resume. അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ റെസ്യൂമേ. It's a mix of chronological and functional formats, and it also includes a sequential list of a person's employment and educational history. It also includes a section that focuses on skills. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും? Educational qualification വരും, experience വരും, skills വരും. This kind of resume is best suited for people who want to highlight their employment history. Yeah, a combination resume begins with a functional format and finishes with information of employment history, which provides details of organization one has worked for with dates. Okay, so you have to start with from combination resume. ആരാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? People who want to highlight their employment history. So it starts with a functional format and finishes with the information of employment history. That is the chronological format. അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സമ്മറി, കോൺടാക്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ആദ്യം കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇൻ ദ മിഡിൽ then ഒബ്ജക്റ്റീവ് സമ്മറി, and then start with your educational qualification, your skills, then career profile. ഇപ്പം ഇതെന്താണ്? ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഫങ്ഷണൽ റെസ്യൂമേക്കകത്തെ ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്. So it starts with functional format and finishes with information of employment history. Employment history ഏതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം വരുന്നത്? In the chronological format. So it starts with the functional format and ends with chronological format. അതാണ് combination resume. It is used by people who want to highlight their employment history. Employment history highlight ചെയ്യാൻ ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay, so resume, I believe these portions are clear. Okay, so a chronological resume is used by people who want to emphasize their job titles. അവർ previously work ചെയ്ത് അവരുടെ work history കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഓർഡറിലാണ് അത് നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മീൻ? യുവർ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷുഡ് കം ഫസ്റ്റ്. ഈവൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ coming to the functional format, it is primarily used by students with no professional experience or a little professional experience. So it gives more importance to your skills than your experience. You can include your brief professional experience if you have done any internships. Then last one, എന്തിനാണ്? job, employment history കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് they can go for a combination resume. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? It starts with the functional format and ends with the chronological format. Okay. Last one, meetings. Meetings, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി questions അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല, but then you cannot ignore this chapter. So what I want you to do is make sure that you know it is an easy chapter. So നിങ്ങൾ ഫോമാറ്റ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈസിയാണ്. അപ്പം മീറ്റിംഗ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? അജണ്ട. വാട്ട് ഈസ് ആൻ അജണ്ട? നിങ്ങൾക്കറിയാം. വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് there are going to be several meetings അല്ലേ? പല എംപ്ലോയീസ് കൂടി ഇരുന്ന് മീറ്റിംഗ്സ് നടക്കും. സോ ബിഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഒരു കാര്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പേരാണ് അജണ്ട. അപ്പം അജണ്ടയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? It will state the purpose of the meeting. Then all the issues that needs to be discussed in the purpose of the meeting പറയും. എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് മീറ്റിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയും. Then it will help. ഇപ്പോൾ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ മെയിൻ പോയിന്റ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. The main points that is going to be discussed in the meeting. So വേറെ ടോപ്പിക്സിലോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Then to guide the participants to understand and prepare for their roles. അപ്പം അജണ്ടയ്ക്കകത്ത് എന്തും കൂടെ ഉണ്ട്? ഓരോ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഈച്ച് ടോപ്പിക് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ഈച്ച് എംപ്ലോയി. അപ്പോൾ അവർ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ ആണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അജണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ. Okay, that is another benefit. Then inform the sequence in which the members will speak. Just look at the sample given there. Okay, this is an example of a tabular agenda. അജണ്ടയ്ക്ക് അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ടൈം. ഇപ്പം എത്ര നേരം ഉണ്ട് മീറ്റിംഗ്? 9 AM to 11:50 AM. ആ മീറ്റിംഗിന്റെ ടൈം എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then the topics that are going to be discussed at the meeting അതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Introduction, then attendees and speaker. So who are the attendees? ആ ചിലപ്പോൾ മീറ്റിംഗിന്റെ ചില പോർഷൻസ് എല്ലാ എംപ്ലോയീസും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സെലക്ടഡ് എംപ്ലോയീസ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Then speaker, who is going to talk about that. ഇപ്പം ഡിസ്കസിങ് അപ്കമിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ലോഞ്ച് ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ഏത് സ്പീക്കർ ആണോ പറയുന്നത് സ്പീക്കറിന്റെ പേര്. Then duration. ഇവിടെ ആകെ കൂടി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഈ ടൈമും ഡ്യൂറേഷനും. അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിക്കോണം. Okay. Then discussing upcoming strategy for a launch of a new project report. Then meeting ഇടയ്ക്ക് obviously എന്ത് കാണും? Tea break കാണും. Okay, you can mention that. Then market trends, details on costing, what is an open house? Where all the employees or all the participants can contribute their views. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ഹൗസ് ഇല്ലായിരുന്നു? പേരൻസ് ഒക്കെ വന്ന് open house, yeah, where the teachers and parents they could communicate with each other. Similarly, meetings കഴിഞ്ഞ ഒരു open house വെക്കും. അപ്പോൾ all the employees can put forward their opinions, yeah, their views and their perspectives regarding the matter. അപ്പം മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അജണ്ടയ്ക്കകത്തുണ്ട്. ടൈം, ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് അജണ്ടയ്ക്കകത്തുണ്ട്. നെയിം ഓഫ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ്. what is the benefit when you get an agenda? The speakers can prepare beforehand. അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. So that is an example of an agenda. പിന്നെ ഓപ്പൺ ഹൗസ്, ഇപ്പം എക്സാമിന് ഒരു മീറ്റിംഗ് അജണ്ട ചോദിക്കുവാണെങ്കിലും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഇൻക്ലൂഡ് എ ടീ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഹൗസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു താങ്ക് യു നോട്ട് പറയത്തില്ല, എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എൻഡിൽ അത് കാണും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുക. Next one is the minutes of a meeting. So agenda is prepared before the meeting, and the minutes is prepared after the meeting. If you are someone who has watched ഈ ഓഫീസ് ഡ്രാമാസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ
ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ലാപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ്. ബേസിക്കലി അത്രേ ഉള്ളൂ. മിനിറ്റ്സ് ഓർ ഇൻഫോർമലി നോട്ട്സ് ആർ ദി ഇൻസ്റ്റന്റ് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്. അപ്പം when the meeting is happening, there is one person who will record all the എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. നോ, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇൻസ്റ്റന്റ് നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഈവൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് and may include a list of attendees or participants, a statement of the issues considered by the participants and related response or decision. അപ്പം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു if someone decided to make an important decision, അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ jot down ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് meeting minutes. So I'll show you an example of meeting minutes. What is the format? Give the heading minutes, then date on which the meeting took place. It is very important. Then time, meeting start ചെയ്തതിന്റെ time mention ചെയ്യണം. Then the participants present. This is very important. ആരൊക്കെയാണ് മീറ്റിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്? Then Mr. Ramesh, chairperson, gave an introduction. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അജണ്ടയുടെ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. Okay, ഈ അജണ്ടയുടെ മിനിറ്റ്സ്, it's there in your textbook, you can check. Yeah, Mr. Ramesh gave an introduction. Product head spoke about the new product. Then Miss Shalini presented a deep and ആ മീറ്റിംഗിൽ നടന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. ഒത്തിരി ലെങ്തി ആണോ മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ്? Is it possible for a person to record everything that happened at a meeting? No, it's not possible. Main points മാത്രം മതി. Okay, this person gave an introduction. Then product head എന്ത് ചെയ്തു? Talked about the new product. Then presented a detail. This person presented a detailed project report including market surveys and all. Participants approved. This is an important point. ചില കേസിൽ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചിലപ്പം ചിലർ കൈയൊക്കെ പൊക്കി they might express their disapproval, but in this case participants approved and appreciated. Okay, that is another important point. And then marketing had discussed the current market scenario, demand and supply and customer interest. So these are all important points. അല്ലേ? Mr. Satyan gave details of costing. Okay, gave details of costing. Then finance team they were also part of the presentation. The chairperson declared an open house. So at the end, the chairperson declared an open house for the participants, and then it ended with the vote of thanks. The conclusions were stated: proposal for more funds put forward, tenders to be released, and ATR. ATR എന്താണ്? Action taken report to be submitted by അതിന്റെ date. That is also important. You have to mention the date of ATR that is to be submitted. So this is the format of a meeting. അപ്പം മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് എന്താണ്? അജണ്ട നോക്കിയാൽ മതി. അജണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. Then next one, action taken report. So നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്തി, അത് കഴിഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, ഇനി ആക്ഷൻ എടുക്കണം അല്ലേ? സോ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ബേസിക്കലി എന്താണ്? ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ planning to take, the actions that you have taken, അതാണ് പറയുന്നത്. So date, as per the meeting held on 5th December, the following actions have been reported. അപ്പം എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ ആണ് എടുത്തത് അതാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ATRൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. First one, the client had complied to deliver the goods, the client has asked for more time for installation, then the order has been retained. Then last നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് അണ്ടർസൈൻ ഡയറക്ടർ, സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ, അത് വെച്ച് അപ്പം ആരാണോ ഇത് ചെയ്തത് ആ ആളുടെ ഡെസിഗ്നേഷനും അറ്റ് ദി എൻഡ്. യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. സോ വി ഹവ് മാനേജ് ടു റിവൈസ് ഓൾ ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ 2 വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ചാപ്റ്റർ, ദ റീസൺ വൈ ഐ ഡിസൈഡഡ് നോട്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക്കലി കുറേ വേർഡ്സ് ആണ്. സിനോണിംസ്, ആൻറ്റണിംസ്,
പിന്നെ ഇഡിയംസ്, അതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് പൊതുവെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലെ സെയിം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കണം എന്നില്ല. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിവെയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ചാപ്റ്റർ that chapter is something that you can learn on your own. Focus, give more importance to synonyms, antonyms and idioms. Okay, go through the previous year's question papers. Okay guys, so I hope you enjoyed the revision classes. All the best for your exams. Thank you. Commerce is the future. പുതിയ ലോകം കൊമേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. മിടുക്കന്മാർക്ക് ചോയ്സായി എൻട്രൻസ് മാത്രം എന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കോമേഴ്സ് ഇസ് എവരിത്തിങ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ആവശ്യം കോമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണലുകളെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കോമേഴ്സിലേക്ക് മിടുക്കന്മാരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഹലോ ഓർവൻ. കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ കൂടെ ഇനി മുതൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും. കോമേഴ്സ് ഇസ് എവരിത്തിങ്. ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്. IIC Lakshya.